Okay, good morning, good afternoon, good evening all. Now we are going to discuss FMRTP of September 2024 attempt. So generally RTPలో FM related 12 questions ఉన్నాయి. దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద కాంప్లికేటెడ్ వన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అరౌండ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక 1.5 hour వీడియో రికార్డ్ చేసాం. The link will be provided in the description. You can go through that question number 1 with that link. And in this video, we are going to discuss the questions starting from second question to 12th question. So without any delay, let us start the second question. The second question is related with ratio analysis. And mana material lo page number 42 illustration 2 ganaka meer prepare aithe you can easily answer this second question. Sir, మరి చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో. కేటీ లిమిటెడ్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాస్ 2,50,000 and closing stock was 3,75,000. He has given opening stock and closing stock. Sales during the year were 13 lakhs and the gross profit ratio was 25% on sales. Average accounts payables are 80,000. Creditors turnover ratio. He's asking us to calculate the creditors turnover ratio. First, let us note down the formula. Creditors turnover ratio is equal to credit purchases divided by average creditors. So, creditors turnover ratio, credit purchases divided by average creditors. Creditors another name is payables. That is equal to, you need to fill the numerator, credit purchases, and denominator, that is average creditors. First, let us focus on the numerator. You need to calculate the purchases first. మరి పర్చేసెస్ ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, గివెన్ హింట్ ఈజ్ సేల్స్ ఈజ్ 13 lakhs and gross profit ratio is 25%. With the help of sales and gross profit, can we calculate cost of goods sold, sir? Yes. So that's why cost of goods sold is equal to sales minus GP. That is equal to 13 lakhs minus 25%. And so 13 lakhs sales minus 25%. You'll get 9,75,000. This is cost of goods sold. And one more thing, cost of goods sold ki manaku another formula telusama chinnappudu nunchi nerchukuntunam which is related to the financial accounting. Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. So why we are using this formula ante, ultimately you need to consider the purchases in the numerator. That's why we are using this cost of goods sold formula. But cost of goods sold మనం till now ఎంత వచ్చిందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఎంత ఉంది? 9,75,000 is equal to ఓపెనింగ్ స్టాక్ తెలుసమ్మా 2,50,000 ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత సార్ 3,75,000. Let us solve this equation. We'll get purchases is equal to 9,75,000 minus 2,50,000 plus 3,75,000. మరి క్యాల్కులేట్ చేసి చూద్దాం. 9,75,000 minus 2,50,000 plus 3,75,000 is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి 11 lakhs. That is the purchases. బట్ అల్టిమేట్లీ న్యూమరేటర్లో మనకు కావాల్సింది టోటల్ పర్చేసెస్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్. But there is no information provided about credit purchases and cash purchases. But basic assumption, we are going to assume that credit purchase is equal to total purchases. So that's why total purchase entundamma 11 lakhs. That will be treated as credit purchases divided by average creditors. As I already said, creditors and payables and both are same. మరి యావరేజ్ పేబుల్స్ మెన్షన్ చేశాడా లేదా సార్? ఎస్. ఎంతమ్మా? 80,000. సింప్లీ ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ 80,000. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ 11 lakhs divided by 80,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 13.75 times. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ డి. సో క్లియరా? సో ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్ పర్చేసెస్. ఆర్ అజంప్షన్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పర్చేసెస్. న్యూమరేటర్లో వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ 11 lakhs. డినామినేటర్లో యావరేజ్ క్రెడిటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యావరేజ్ పేయబుల్స్ కిतना है? 80,000. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 13.75. And coming to the next question, it is related with leverages. This is the exact question of page number 7, illustration 13. మరి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. A firm has sales of 75 lakhs and variable cost of 42 lakhs and fixed cost of 6 lakhs.
And it has a debt of 45 lakhs at 9%. Debt amount entamma 45 lakhs. Interest rate enta sir 9%. And equity of 55 lakhs. Does it have favorable financial leverage or not? So favorable financial leverage anedi. So same question we have discussed in the leverages chapter. మనకు ఫేవరబుల్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో ఏంటమ్మా ఫేవరబుల్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ అంటే? ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ఇంట్రెస్ట్, వీ కాల్ ఇట్ as ఫేవరబుల్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్. మరి ఫేవరబుల్ అడ్వర్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ us calculate the value. సో ROI ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ EBIT డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ EBIT సార్? సేల్స్ ఎంత? 75 lakhs. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 42 lakhs మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 lakhs. బ్యాలెన్స్ యూ గెట్ EBIT. అలాగమ్మా సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ EBIT. बोलिए EBIT कितना है? 75 lakhs minus 42 lakhs minus 6 lakhs, that is equal to 27 lakhs is the EBIT. మరి 27 lakhs is the EBIT fines on numerator లో నోట్ చేసాం. కమింగ్ టు ద డినామినేటర్ we need to identify the investment. మరి నీకు EBIT 27 lakhs వస్తుంది అంటే ఫ్రీగా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తామా బిజినెస్? నో సార్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్? ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్ 27 lakhs బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా? 55 lakhs ఈక్విటీ. జనరల్ ఈక్విటీ అనుకుంటారు చాలామంది. ఇంకోటి మిస్ చేస్తారు, ఏంటమ్మా? అది డెట్. బికాజ్ నువ్వు డెట్ రేజ్ చేసావు 45 lakhs అంటే 45 lakhs తీసుకెళ్ళి బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ వెళ్దామని అన్నాం. సో అక్కడ 45 lakhs మీరు ఎందుకమ్మా రేజ్ చేసింది? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ క్యాపిటల్ మనం ఎలా రేజ్ చేయొచ్చు? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ డెట్. Since there is anyhow no preference share capital, so that's why equity and debt మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే 55 lakhs plus 45 lakhs that is equal to 100 lakhs will be the investment. అంటే నువ్వు 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే EBIT ఎంత వస్తుందమ్మా? 27 lakhs. Let us convert that into the percentage. ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది సార్? 27 lakhs divided by 100 lakhs 0.27 or else 27%. సో ROI 27%, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 9%. అంటే స్టోరీని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ROI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27%, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9%. And as a business magnate, if at all you are raising 100 rupees from the debt holder, he is going to expect the interest of 9 rupees. But company ఏం చేస్తుందమ్మా? It is going to invest that 100 in any business. లైక్ అది ఫుడ్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ కాటన్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ మేబీ. ఆ బిజినెస్ ఎంత రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేస్తామా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 27 rupees. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ROI గ్రేటర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ రీజన్ ఏంటమ్మా? నువ్వు 100 rupees బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ 27. బట్ అల్టిమేట్లీ ఫ్రమ్ దట్ 27 యూ హ్యావ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 9 rupees. మరి ఇది ఫేవరబుల్ థింగా, అడ్వర్స్ థింగా? ఫేవరబుల్ థింగ్ సార్. చిన్న పిల్లల్లాగా ఆలోచించాలి అంటే ROI ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ, రిటర్న్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది కాస్ట్. ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా అదే అవ్వాలనుకుంటాడు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్. సో దీన్నే పాష్గా మనం ఏమంటాం సార్ అంటే ఫేవరబుల్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ అంటాం. మరి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. ROI ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఏ పాయింట్లో వచ్చిందో చూద్దాం. ROI is greater than the interest on loan funds. Yes sir, because 27% is obviously greater than 9%. And it is favorable financial leverage, unfavorable financial leverage. Favorable financial leverage, we'll be happy because cost interest to be paid is 9%, but return generated is 27%. So that the correct answer is C. ROI greater than interest అయితే it is called as favorable financial leverage. And coming to the next one, from fourth question, they are descriptive questions. Or fourth question ఏముందో చూద్దామమ్మా. It is related with ratio analysis. So fourth question, following are the data in respect of LP enterprises for the year ended 31st March 2024. So given information is debt to total assets ratio 0.40, long-term debts to equity ratio 30%, gross profit margin on sales 20%. If sales is 100, gross profit will be 20.
And after that, accounts receivables period is 36 days. And quick ratio is 0.9. Inventory holding period is 60 days. So cost of goods sold is 64 lakhs. And after that, ultimately, you need to fill the balance sheet of LP Enterprises. If blanks in మనం ఏం చేయాలి sir? We have to fill them. As on 31st March 2024, all calculations should be in the nearest rupee. Assume 360 days in a year. So yearly ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలంటే 365, 360 days, 360 days. We'll start the illustration. But before starting the illustration, ఒక 2 points మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. The ratios which are related with debt. So generally debt related ratios ఏముంటాయమ్మా? First, debt equity ratio, that is equal to debt divided by equity. After that, debt to total assets ratio, that is equal to debt divided by total assets. And after that, debt ratio, that is equal to debt divided by capital employed. These are the three ratios which are related with debt. And ఈ రేషియోస్ అన్నీ కూడా ఏ బ్రాకెట్లోకి వస్తాయమ్మా? వి కాల్ దెమ్ యాజ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోస్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ విత్ క్యాపిటల్. చెప్పడమ్మా, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోస్లో డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఉంటాయి. ఈక్విటీ రేషియో, గేరింగ్ రేషియో, ప్రొప్రైటరీ రేషియో. దానిలో డెట్ రిలేటెడ్ రేషియోస్ ఇవి: డెట్ టు ఈక్విటీ, డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ అండ్ డెట్ రేషియో అండర్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోస్. మరి లయబిలిటీ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్లీ ఏముంటాయి సార్ మనకి? క్యాపిటల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్. సో లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ని వి కాల్ యాజ్ క్యాపిటల్. షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ని వి కాల్ యాజ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్లియరా? మరి ఇక్కడ జనరల్లీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోస్ అంటున్నాం కాబట్టి అది లాంగ్ టర్మ్ రిలేటెడా, షార్ట్ టర్మ్ రిలేటెడా? లాంగ్ టర్మ్ రిలేటెడ్. So that is the reason నా బేసిక్ అజంప్షన్ డెట్ టు ఈక్విటీ కేసులో డెట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్. డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ డెట్. డెట్ రేషియో అంటే వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. బికాస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టెల్లింగ్ సార్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోస్. మరి ఆ నేమ్కి జస్టిఫికేషన్ జరగాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ లాంగ్ టర్మ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, షార్ట్ టర్మ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా? లాంగ్ టర్మ్. బట్ ఐసీఏ ఇన్ ఫ్యూ కేసెస్ అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ డెట్టే కాకుండా డెట్ కేసులో టోటల్ డెట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాడు. అంటే టోటల్ డెట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి సార్ అంటే అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. జనరల్లీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా, ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ? లాంగ్ టర్మ్ డెట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియో. బట్ ఐసీఐలో ఫ్యూ కేసెస్లో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ తీసుకోవచ్చు, or else long term debt plus short term debt divided by equity kuda consider change. We'll check this. See, so long term debt, that is both current and non current liabilities. So rendu consider chesukovalantadu. Sometimes total debt, or else sometimes only long term debt అని కూడా అంటారమ్మా. Long term debt is used instead of total liabilities. So alage coming to the next two values also. సో నెక్స్ట్ టూ జనరల్ అయితే ఏం తీసుకోవాలి సార్? లాంగ్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్. బట్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్, ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. అంటే న్యూమరేటర్లో ఈదర్ యూ కెన్ టేక్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఆర్ ఎల్స్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ debt. But based on the analysis of past question papers, past MTPs, RTPs of ICI, if at all it is debt to equity ratio, first preference will be given to long term debt divided by equity. Practical life lo em తీసుకుంటారు మీ ఇష్టం. But exam point of view లో మార్క్స్ కోసం majority of the questions lo, majority of the illustrations lo debt equity ratio అంటే ICI has considered the first formula long term debt divided by equity. సెకండ్ కేసులో డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ కేసులో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద డెట్ రేషియో, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు ద సెకండ్ వన్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏదైనా తీసుకొచ్చి ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అజంప్షన్. బట్ ఐసీఐ ఆన్సర్స్ బట్టి వాళ్ళ మ్యాక్సిమం తీసుకున్న అజంప్షన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కేసులో ఫస్ట్ వన్, అండ్ డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ డెట్ రేషియో కేసులో న్యూమరేటర్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏం నోట్ చేసుకోవాలమ్మా? లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్. క్లియరా? అండ్ నౌ లెట్ us start the illustration.
సో ఫస్ట్ జనరల్లీ రేషియో అనాలిసిస్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే హౌ టు స్టార్ట్ ది ఇల్లుస్ట్రేషన్ అనేది మనకు అర్థం కాదు. సొల్యూషన్ మరి సొల్యూషన్ జనరల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే ఎంటైర్ క్వశ్చన్లో దెర్ విల్ బి వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ, అంటే రేషియోస్లో కాకుండా ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రూపీస్లో మెన్షన్ చేస్తాడు. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్. మరి క్వశ్చన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం ఏంటమ్మా పాయింట్స్, పర్సంటేజెస్, డేస్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశాడు. వన్ అండ్ ఓన్లీ వాల్యూ ఇచ్చాడమ్మా, ఏంటది? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. లెట్ us స్టార్ట్ ఆర్ స్టోరీ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ని రిలేట్ చేస్తూ ఏదైనా రేషియో ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అంటే ఎస్ సార్, ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ పీరియడ్. సో ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా మనం ఏ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. అక్కడ ఓన్లీ ఇన్వెంటరీ అని మెన్షన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. మరి ఇన్వెంటరీ రేషియో ఇన్వెంటరీ finished good stock is equal to, formula will be like cost of goods sold divided by 12 months or 365 days into finished good storage period. Let us apply the same formula, sir. So akkada formula em ichadamma, first one, inventory finished good stock is equal to cost of goods sold divided by 12 months or 365 days. But ఇక్కడ 365 days అన్నాడా 360 days? 360 days. That's why 360 days into F, storage period. So cost of goods sold, as we already given, 64 lakhs divided by 360 days into F, అంటే inventory holding period, finished goods storage period 60 days. So into ఏం చేయాలమ్మా 60, that is equal to 64 lakhs divided by 360 into 60, that is equal to 10,66,667. So that is the value for inventory, 10,66,667. And after that, then preceding ఏముందో చూడండమ్మా, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ పీరియడ్ 36 days. అక్కడ టర్మినాలజీ చూసి భయపడద్దు. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డెటాస్. And indirectly they have given the debtors collection period is equal to how many days, sir? 36 days. And the story is all about the receivables or debtors kabatti, can we easily calculate accounts receivables, sir? Yes, because we know the formula that debtors in case of a sales method aithe annual credit sales into debtors collection period divided by 12 months or 360 or 365 days. So second one అదే మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా. We are going to calculate the receivables or else debtors with the help of debtors collection period. So receivables is equal to annual credit sales divided by 360 days into debtors collection period. Entama receivables formula, credit sales, annual credit sales divided by 360 days into debtors collection period. That is equal to, do we have the information about credit sales, sir? No. And sales value మనకు తెలియదు, బికాస్ స్టోరీలో ఏమి ఇచ్చాడమ్మ అక్కడ, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ 64 lakhs. And we know that cost of goods sold is equal to 64 lakhs and gross profit margin on sales is 20%. That is, మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా, if at all sales is 100, cost of goods sold plus GP ratio ఎంత అన్నాడమ్మా 20. So obviously missing figure, cost of goods sold will become 80. So repeat, sales 100 అయితే gross profit will be 20, because 20%, cost of goods sold will be 80. So క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఏంటమ్మా, cost of goods sold 64 lakhs. With the help of 64 lakhs cost of goods sold, can we calculate the sales, sir? Yes, cross multiplication, 64 lakhs into 100 divided by 80. So 64 lakhs into 100 divided by 80, that is equal to ఎంతమ్మా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్, సేల్స్ 80 lakhs. మరి సేల్స్ 80 lakhs, బట్ అల్టిమేట్లీ న్యూమరేటర్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, క్రెడిట్ సేల్స్. బట్ క్వశ్చన్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా క్రెడిట్ సేల్స్ 75%, 80% అని? దెర్ ఈస్ నో బైఫర్కేషన్ అబౌట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అండ్ క్యాష్ సేల్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ క్రెడిట్ సేల్స్. మా టోటల్ సేల్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ, 80 lakhs డివైడెడ్ బై 360 days ఇంటూ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్. ఎన్ని డేస్ వరకు వెయిట్ చేయాలమ్మా, 36 days. సో 80 lakhs divided by 360 days into 36,
that is equal to, you are going to get exactly 8 lakhs. That is the answer for receivables. So receivables దగ్గర ఏం నోట్ చేయాలమ్మా 8 lakhs. Still now మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్టర్ దట్ రిసీవబుల్స్. ఇన్వెంటరీస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ పీరియడ్, రిసీవబుల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ పీరియడ్. And after that, next let us calculate the liabilities side. మరి లైబిలిటీస్ సైడ్ కేసులో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, ఫస్ట్ పాయింట్ డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు సార్, డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ రేషియో 0.40. సో లెట్ us యూజ్ దట్ పాయింట్. Debt to total assets ratio, that is equal to, as I already said, first preference debt to total assets ratio అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇచ్చుకోవాలమ్మా, డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్. సో అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నడమ్మా రేషియో అక్కడ, డెట్ టు టోటల్ అసెట్స్ 0.40. 0.4. That is equal to long term debt plus short term debt is equal to total assets into 0.4, which is equal to total assets. I mean total assets is equal to total liabilities as per the balance sheet. But total assets ఎంతమో మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది 50 lakhs. So 50 lakhs total assets into 0.4, that is equal to ఎంత వస్తుందో మనకి 20 lakhs. ఈ 20 lakhs ఏంటి సార్, ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ డెట్టా, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్టా, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఎంతమ్మా 20 lakhs. సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లస్ అకౌంట్స్ పేబుల్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ డెట్, ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకు అక్కడ 20 lakhs. And after that, by observing the equation, liability side లో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా, వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ plus reserves and surplus plus long term debt and plus short term debt or else accounts payables is equal to total liabilities entamma 50 lakhs, which is equal to 20 lakhs plus we don't know the reserves and surplus plus long term debt plus accounts payable rendu add cheste total debt vastadi. Total debt ఎంత ఉందమ్మా 20 lakhs is equal to 50 lakhs. So can we calculate R reserves and surplus, sir? Yes, R is equal to 50 lakhs minus 20 lakhs minus 20 lakhs, that is equal to ఎంత వస్తామో మనకి 10 lakhs. సో అదే నోట్ చేద్దాం సార్, ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 10 lakhs. అర్థమవుతుందా? సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా 20 lakhs. As we already calculated total debt to 20 lakhs, total liability 50 lakhs కాబట్టి balancing figure reserves and surplus ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి 10 lakhs. And after that, let us fulfill this fixed assets as well as cash. But before that, ఒకసారి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ డెట్లో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఉంది. ఎంత పర్సంటేజ్ సార్, 30%. చెప్పడమ్మా ఏం మెన్షన్ చేసాడు అక్కడ, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ టు इक्विटी इज इक्वल टू कितना परसेंटेज है 30%. दैट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू इक्विटी इंटू 30%, विच इज इक्वल टू స్టార్టింగ్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఈక్విటీ. ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 కాంపోనెంట్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా 20 lakhs, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ జస్ట్ నో క్యాలిక్యులేటెడ్ సార్ ఎంత 10 lakhs. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs plus 10 lakhs into 30%. 30 lakhs into 30%, you are going to get 9 lakhs. So long term debt entamma 9 lakhs. But here we know that total debt is equal to long term debt plus short term debt equal to just now calculated long term debt plus short term debt ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి total debt value 20 lakhs. So long term debt plus short term debt 20 lakhs, which is equal to long term debt ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి 9 lakhs plus short term debt is equal to 20 lakhs. Short term debt equal to 20 lakhs minus 9 lakhs, that is equal to 11 lakhs. So this is the answer for a short term debt. And ఇదంతా ఎందుకు సార్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే we know that the total debt is equal to 20 lakhs. In that long term debt is 9 lakhs. And again short term debt ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి 11 lakhs.
సో 20 lakhsని మనం ఎరేజ్ చేద్దాం. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ 9 lakhs, అకౌంట్స్ పేబుల్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఎంత ఉందమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ డెట్ 11 lakhs. సో కన్సిడర్ ద సేమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇంకేం ఫిల్ చేయాలి మనం? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ క్యాష్. ఫర్ దట్ లెట్ us యూజ్ క్విక్ రేషియో. ఎంతమ్మా? 0.9. సో క్విక్ రేషియో is equal to 0.9. That is equal to current assets minus stock divided by current liability is equal to 0.9, which is equal to current assets we don't know minus stock. Stock just now calculated, sir. Stock ante nothing but inventory 10,66,667 divided by current liability anna, short term debt anna. And మన ఇల్లుస్ట్రేషన్లో షార్ట్ టర్మ్ డెట్ అంటే దెర్ ఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ పేయబుల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే సార్? 11 lakhs. సో దట్స్ వై 11 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9. అర్థమవుతుందా? సో డినామినేటర్లు ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి కరెంట్ లయబిలిటీస్లో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ పేయబుల్స్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకన్ దట్ 11 lakhs. So current assets minus 10,66,667 is equal to 11 lakhs into 0.9, that is equal to 9,90,000. Current assets is equal to 10,66,667 plus 9,90,000. So 10,66,667 that is equal to current assets ఎంత వచ్చిందమ్మా? 20,56,667. So this is the answer for current assets. మరి కరెంట్ అసెట్స్ అయిపోయింది సార్. వి నో దట్ ద టోటల్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి అమ్మా, టోటల్ అసెట్స్ టోటల్ లయబిలిటీస్ ఎంత? 50 lakhs. సో 50 lakhs మనం నోట్ చేసుకుందాం టోటల్ అసెట్స్. we know that total assets ఎలా వస్తామా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs. దట్ ఈస్ ద టోటల్ అసెట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ నో క్యాలిక్యులేటెడ్ సార్. కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత ఉందమ్మా మనకి? 20,56,667 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs. దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అసెట్స్ 50 lakhs మైనస్ కరెంట్ అసెట్స్ 20,56,667. సో ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ మనకి? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 29,43,333 ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అండ్ ఓవరాల్గా మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామమ్మా ఇక్కడ? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అర్థమవుతుందా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ క్విక్ రేషియో ద మిస్సింగ్ ఫిగర్ కరెంట్ అసెట్స్ హ్యాస్ బీన్ క్యాల్కులేటెడ్. అండ్ టోటల్ అసెట్స్ మనకు తెలుసు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్, బై ఎలిమినేటింగ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ అసెట్స్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఎంతమ్మా? 29,43,333. So fixed assets 29,43,333. And last final answers are cash. మరి క్యాష్ ఎలా వస్తుంది సార్? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అమ్మా, అంతే. 50 lakhs టోటల్ అసెట్స్ అని తెలుసు. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 50 lakhs ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంతా 29,43,333 మైనస్ ఇన్వెంటరీస్ ఎంతమ్మా? 10,66,667 మైనస్ 8 lakhs. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 1,90,000. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇంతటితో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 4 సమాప్తం. సో చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. సేమ్ 1,90,000, 29,43,333. Clear? Now we are going to start the fifth one, cost of capital. BS Limited has the following capital structure at book value as on 31st March 2024. So equity share capital entamma 3 crores, 11.5% preference share 60 lakhs, 10% debentures is 1 crore, total enta sir 4 crore 60 lakhs. The equity shares of the company are sold for 300 rupees. It is expected that the company will pay next year a dividend of rupees 15 per equity share, which is expected to grow by 5% per annum forever. Assume a 35% corporate tax rate. Tax rate ఎంత కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? 35%. Compute weighted average cost of capital of the company based on the existing capital structure. Simply is asking us to calculate the weighted average cost of a capital. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. చెప్పండి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుంది? వెయిటెడ్ యావరేజ్ డబ్ల్యూఈకేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూపీకేపీ ప్లస్ డబ్ల్యూడికేడి. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కూడా ఉంటే
we have to consider WR and KR. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్లో రన్ అవ్వాల్సింది ఏంటి? వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్. స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? కేఈ, కేపీ అండ్ కేడి. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫస్ట్ లెట్ us calculate కేఈ, కేపీ అండ్ కేడి. సో ఫస్ట్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అక్కడ గ్రోత్ రేట్ అని చెప్పి హడావిడి చేశాడు కాబట్టి D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 అంటే డివిడెండ్ పేడా, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ద కంపెనీ విల్ పే ద డివిడెండ్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ గివెన్ 15 రూపీస్. D0 D1 D1. సో అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం సార్. 15 డివైడెడ్ బై P0 అంటే కరెంట్ ప్రైస్ అమ్మా. ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ సోల్డ్ ఫర్ ₹300. ఆర్ సోల్డ్ అంటున్నాడు అంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ షేర్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? ₹300 ప్లస్ జీ బోలో క్యా హై? గ్రోత్ రేట్. గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో బై 5% పర్ annum. प्लस क्या करना है सर? 5%. So 15 divided by 300 that is equal to 0.05 or else percentage లో కన్వర్ట్ చేస్తే 5%. So 5% plus 5%. Think percentage as a unit. 5 plus 5 is equal to ఎంత percentage sir? 10% per annum. అంతేగాని క్యాల్కులేషన్లో ఆవేశపడి 5 plus 5% చేసి 5.25 నోట్ చేస్తే అస్సామే. 5 plus 5 ఎంతమ్మా? 10% per annum. Simple sir, we have calculated KE. After that KP question yourselves whether it is redeemable or irredeemable. అసలు ఏదని ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్షన్ చేశాడా? నో. నాట్ even a single information has given with respect to the preference shares కాబట్టి directly we can take that preference dividend percentage ఎంతమ్మా? 11.5% per annum. ఇది కొత్త ఏం కాదు, సేమ్ ఇదే ఫిగర్స్ తోటి you will be having illustration 10 of page number 31. సేమ్ 11.5%, 10% అని ఉంటుంది. కొంచెం వాల్యూస్ ఏంటమ్మా ఇవి చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ 10% డిబెంచర్స్ తెలిసిందే కదమ్మా, ఇంకా రెచ్చిపోవడమే. ఈజ్ దెర్ ఎనీ స్కోప్ టు క్యాల్కులేట్ కేడి యాజ్ పర్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్వి గురించి ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా క్వశ్చన్లో అంటే నో. దట్స్ వై సింప్లీ కేడి ఎలా అమ్మా క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది? I into 1 minus T ట్యాక్స్ రేట్. 10% into 1 minus 30%, 35%. 35% is the corporate. We take that 35% corporate tax rate. So 10 minus 35% you are going to get 6.5% per annum. అంటే స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసాం సార్. కేఈ, కేపీ అండ్ కేడి. ఇంకా రెచ్చిపోవడమమ్మా ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? కేఓ. మరి కేఓ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ సోర్స్, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్. After that specific cost sir, KE is equal to 10% per annum, KP is equal to 11.5% per annum, KD is equal to 6.5% per annum. And after that you have to consider the value of investment. ఎందుకమ్మా వాల్యూ మీద మనకు ఎఫెక్షన్ అంటే నో. Ultimately we need to calculate the weights. For that reason in the equity share capital you need to consider 3 crores. In the preference share capital you need to consider 60 lakhs. And lastly for debt you need to consider 1 crore. Total entamma? 4 crore 60 lakhs. But 4 crore 60 lakhs అన్నాం కాబట్టి సేమ్. After that you need to calculate the weights. మరి వెయిట్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? 3 crores divided by 4 crore 60 0.652. అర్థమవుతున్న వెయిట్స్ ఎలాగో. నెక్స్ట్ ఎలాగమ్మా? 60 lakhs divided by 460 lakhs. So 60 divided by 460 that is equal to 0.130. After that 1 crore divided by 4 crore 60 0.218. Total weight ఎంత రావాలి? 1. And after that next you have to multiply the second column with the fourth column. మరి సెకండ్ కాలం ఫోర్త్ కాలంతో మల్టిప్లై చేస్తే చేయండి ఫటాఫట్. 10 into 0.652 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6.52%. 11.5 into 0.13 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.495%. 6.5 into 0.218 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.417%. టోటల్ ఎంతమ్మా? 6.52 ప్లస్ 1.495 ప్లస్ 1.417 that is equal to 9.432% per annum is the final answer KO. అంటే సింపుల్ సార్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు. 2 into 4 ఎందుకు చేసామమ్మా? WE into KE plus WP into KP plus WD into KD. So this is the answer for first bit. ఎంత? 9.4 something change.
మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ 9.44. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదు సార్, ఇంకొక క్యూట్ పాయింట్ కూడా ఉంది, సెకండ్ పాయింట్, అది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. కంప్యూట్ ద న్యూ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇఫ్ ద కంపెనీ రేజెస్ అన్ అడిషనల్ ₹50 lakhs debt by issuing 10 years 12% debentures, but the yield on debentures of similar maturity and risk class is 13%. మనోడికి పని పాట లేదమ్మా. The company wants to raise the additional debt of ₹50 lakhs. Additional ఇంకా ఎంత రేస్ చేద్దాం అనుకుంటారు? 50 lakhs debt by issuing 10 years. టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ అంటున్నాడమ్మా? 10 years అంట. 10 years అన్నాడు అంటే అది ఇర్రిడీమబుల్ అవుతుందా, రిడీమబుల్ అవుతుందా? రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. 12% డిబెంచర్స్ అంటున్నాడు. 12% అంటే దాని మీనింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 12. But the yield on the debentures of similar maturity and risk class is 13%. సిమిలర్ డిబెంచర్స్ ఉన్నాయంట మార్కెట్లో, బట్ ఆ సిమిలర్ డిబెంచర్స్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తానంటుందమ్మా? 13%. మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ 2%. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డిబెంచర్స్ ఈజ్ ₹100. దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ to ₹20. మరి ఇంత హడావిడి చేసి అడిషనల్ క్యాపిటల్ రేస్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్లో ఏంటమ్మా, దెర్ ఆర్ సర్టెన్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఈక్విటీ. మరి ఆ చేంజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఈక్విటీ డివిడెండ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈజ్ 15. బట్ మనం డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అంటమ్మా? ₹20. ఒకవేళ అడిషనల్ డెట్ రేస్ చేయకపోతే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ D1 వుడ్ బి 25. అలా కాదు, నేను అడిషనల్ డెట్ రేస్ చేస్తాను అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ D1 విల్ బి చేంజ్ టు ₹20. మరి D1 చేంజ్ అయిందంటే కేఈ సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ద రివైజ్డ్ కే అండ్ లీవ్ ద గ్రోత్ రేట్ అన్చేంజ్డ్. గ్రోత్ రేట్ సేమ్ అంతమ్మా, యాజ్ యూజువల్ 5%. బట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ షేర్ విల్ ఫాల్ టు $250 per share. ప్రీవియస్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ అట్ ప్రెజెంట్ ఎంత అనుకుంటున్నామమ్మా? నార్మల్లీ P0 300. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద కంపెనీ రేజెస్ ద అడిషనల్ క్యాపిటల్, ప్రైస్ 300 నుంచి ఎంత డిక్రీజ్ అయిపోద్ది అంటమ్మా? ప్రెజెంట్ $250. సో దట్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ D1 చేంజ్ అవుతుంది, P0 చేంజ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ఏం చేంజ్ అవుతుంది సార్? న్యూ కే. మరి స్టోరీలో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, సేమ్ దీన్నే నేను చేంజ్ చేస్తాను, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. So this is the first bit and now we are going to discuss the second bit. సో ఒకవేళ సొల్యూషన్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే సేమ్ మన బుక్లో ఉన్నది కదా, సో సేమ్ వాల్యూస్, చేంజ్ ఏముండదు. సో సెకండ్ పాయింట్ జస్ట్ దీనికి మాడిఫై చేసేద్దాం. విల్ ఎరేజ్ ద వెయిట్స్, వాల్యూస్ and come to the first one. The present situation. Along with this present situation, additional debt raise chesadamma, worth how much? ₹50 lakhs. 50 lakhs additional debt. మరి అడిషనల్ డెట్ ఏ ఫామ్లో రేజ్ చేశారు సార్? 12% debentures. So 12% debentures will be the additional debt. And now స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ మనం చెక్ చేసుకుందామమ్మా. ఫస్ట్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ కేఈ. సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ తీసుకుంటామా సార్? ప్రీవియస్ ఆన్సర్ 10% అంటేనో దెర్ ఈస్ సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. ప్రీవియస్లీ D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత కన్సిడర్ చేసుకున్నాం? 15. అండ్ నౌ D1 ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? 20 డివైడెడ్ బై P0. Previously it was 300 I guess, and now it is 250. So that's why in the denominator you have to consider 250 plus growth rate will remain same anadamma 5%. So 20 divided by 250 is equal to 8% plus 5%, that is equal to ఎంత percentage amma? 13% per annum. And revised KE ఎంత percentage sir? 13%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఓవర్ యాక్షన్ కానీ రివిజన్స్ ఇవన్నీ దేనికి జరిగినాయి అమ్మా? ఓన్లీ కేఈ.
There is no information given about KP. That's why KP will remain same as usual, sir, 11.5%. KD also will remain same, sir, 6.5% per annum. Aden sir same ఎందుకు ఉంటుంది అంటే it is old debt. అంటే ప్రీవియస్లీ రేస్ చేసిన డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, సో డిబెంచర్స్ 10% డిబెంచర్స్, దాని రిలేటెడ్ స్టోరీ సార్. సింప్లీ 10% డిబెంచర్స్కి ఏం నోట్ చేసుకున్నాం, కేడీ 6.5%. And now you need to calculate KD of 12% debentures. Generally ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారమ్మా చాలా మంది. సో KD of 12% debentures అన్న వెంటనే సింప్లీ 12% ఇంటూ 1 minus 35% చేస్తారమ్మా. 12 minus 35% you'll get 7.8%. బట్ ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంటే రాంగ్. బికాస్ యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడమ్మా, 10 years. అక్కడ 10 years అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి అది రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అవుతుందా, ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్సా? రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. మరి రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ కాబట్టి థింకింగ్ ఆ రిడీమబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోంచి ఆలోచిద్దాం. సో డిబెంచర్స్, ఇచ్చిన డిబెంచర్స్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 12% డిబెంచర్స్. మరి 12% డిబెంచర్స్ దట్టు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఇయర్స్ అంటున్నాడమ్మా, 10 years. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ గివెన్ క్లియర్లీ సార్. ఫేస్ వాల్యూ కిतना है डिबेंचर का, 100 rupees. So 100 rupees into 12%, that is equal to interest will be 12. Tax rate is equal to 35%. ఈ సోదంతా ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే n is equal to 10 years కాబట్టి రిడీమబుల్ కేస్. చెప్పండి, KD ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by Q. ఇక్కడ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటమ్మా, I గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సార్. 12 into interest 12 into 1 minus tax rate ఎంతమ్మా, 35%. అండ్ జస్ట్ 2 ingredients మనకు కావాలి, నెట్ ప్రొసీడ్స్, ఆఫ్టర్ దట్ రిడమ్షన్ వాల్యూ. ఈ 2 components మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ కేడీ, ఆఫ్టర్ దట్ కేఓ. మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఫస్ట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఏంటి అంటే అక్కడున్న స్పెషల్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయడం అమ్మా, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయలేదు. 12% డిబెంచర్స్ అంట, బట్ ద ఈల్డ్ ఆన్ ద డిబెంచర్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ డిబెంచర్ ఈజ్ 13%. సో అదే నోట్ చేద్దాం సార్. ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ఆర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ సిమిలర్ డిబెంచర్. సిమిలర్ డిబెంచర్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద ప్రైజ్ ఈజ్ 100 rupees, వచ్చే రిటర్న్ ఎంతో చెక్ చేసుకుందాం అమ్మా. సిమిలర్ డిబెంచర్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ప్రైజ్ ఈజ్ 100 rupees, సిమిలర్ డిబెంచర్ కేసులో ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తుందంటే సార్ 13%. సో దట్స్ వై ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ప్రైజ్ ఈజ్ 100, రిటర్న్ విల్ బి 13 ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, ఇంట్రెస్ట్. బట్ కమింగ్ టు ద కరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ, బిఎస్ లిమిటెడ్. సో బిఎస్ లిమిటెడ్ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేస్తే ఫర్ ప్రైజ్ 100 rupees, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంత పే చేస్తున్నారమ్మా, 12%. అంటే 100 into 12%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12. ఐ రిపీట్, సిమిలర్ డిబెంచర్ కేసులో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ప్రైజ్ ఈజ్ 100 ఫేస్ వాల్యూ, ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా వాళ్ళు పే చేసేది, 13 rupees. అదే కమింగ్ టు ద బిఎస్ లిమిటెడ్ డిబెంచర్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ డెట్ హోల్డర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బిఎస్ లిమిటెడ్ డిబెంచర్ 100 rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 12 rupees. యాజ్ అ బ్రెయిన్ ఉన్న డెట్ హోల్డర్ అయితే మీరు సిమిలర్ డిబెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, బిఎస్ లిమిటెడ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారమ్మా, సిమిలర్ డిబెంచర్. బికాజ్ యాజ్ అ డెట్ హోల్డర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది హయ్యర్ రావాలనుకుంటారా, లోవరా, హయ్యర్ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్. సో దట్స్ వై ఆబ్వియస్లీ బిఎస్ లిమిటెడ్లో 100కి ఎంత వస్తుందమ్మా, 12 rupees. అదే సిమిలర్ డిబెంచర్, సిమిలర్ వేరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 100 rupees 13 అంటున్నారు కాబట్టి ఏ డెట్ హోల్డర్ అయినా కానీ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారమ్మా, సిమిలర్ డిబెంచర్. బట్ అలా కాకుండా ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్వెస్టర్, బిఎస్ లిమిటెడ్ ఆ డిబెంచర్స్ని సేల్ చేయాలి అంటే, మరి 100 rupeesకి సేల్ చేస్తాను అంటే ఏ డెట్ హోల్డర్ అయినా కానీ పర్చేస్ చేస్తాడంటే నో. మరి ఏం చేయాలి సార్ యాజ్ అ బిఎస్ లిమిటెడ్ అంటే, డెట్ హోల్డర్స్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అరే బాబు, మీరు సిమిలర్ డిబెంచర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 100 rupees ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 13. బట్ బిఎస్ లిమిటెడ్లో ఇంట్రెస్ట్ లోవర్ పే చేస్తాను, 12 rupees ఫైన్. బట్ దాని గురించి హట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రెస్ట్ లోవర్ పే చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రైస్ కూడా మీరు లోవర్ పే చేయండి అని చెప్పి బిఎస్ లిమిటెడ్ విల్ సెల్ ద డిబెంచర్స్ అట్ డిస్కౌంట్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం, సిమిలర్ కంపెనీ ఎంత పే చేస్తానంటుందమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ 13. బట్ బిఎస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అఫోర్డింగ్ టు పే ఓన్లీ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 12 rupees. సిన్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లోవర్ which has to be paid to the debt holder, correspondingly ప్రైస్ కూడా డిబెంచర్స్ని ఎంతకి సేల్ చేయాలనుకుంటుందమ్మా, డిస్కౌంట్.
సో రిటర్న్ డిక్రీజ్డ్, ప్రైస్ ఆల్సో డిక్రీజ్. అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సార్. 13కి 100 రూపీస్ పే చేయడానికి విల్లింగ్ ఉన్నారు కాబట్టి 12 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎంత పే చేయడానికి విల్లింగ్ ఉంటారమ్మా? 12 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 13. సో 12 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 13 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యు ఆర్ గోయింగ్ టు పే ప్రైస్ ఆఫ్ 92.31. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 100 రూపీస్ పే చేయమంటే ఎవడన్నా రెడీగా ఉంటాడనో వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాడమ్మా 100 రూపీస్ అంటే సిమిలర్ డిబెంచర్, బికాస్ హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ 13 రూపీస్. అదే బిఎస్ లిమిటెడ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే లోవర్ ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైస్ కూడా ఏంటమ్మా తక్కువ కోట్ చేస్తున్నాం. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయమంటామమ్మా? ఓన్లీ ప్రైస్ 92.31. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇష్యూ ప్రైస్. అంటే బిఎస్ లిమిటెడ్ షుడ్ ఇష్యూ ద డిబెంచర్స్ ఎట్ ద రేట్ 92.31. అలా ఎలా సాటిస్ఫై అవుతారు సార్ అంటే సిమిలర్ డిబెంచర్స్ రిటర్న్ 13 డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 100. 13 by 100 13%. అదే కమింగ్ టు ద బిఎస్ లిమిటెడ్, నో డౌట్ సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పే ఓన్లీ 12 రూపీస్. బట్ మనోడు ఇన్వెస్ట్ చేసింది డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 92.31. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఆల్సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0.12999. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13%. మా సాటిస్ఫై అవుతాడా లేదా? ఎస్. అంటే 13/100 అన్న 13%, 12 డివైడెడ్ బై 92.31 అన్నా కానీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 13%. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ద డెట్ హోల్డర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బిఎస్ లిమిటెడ్ దే హ్యావ్ టు ఇష్యూ దాట్ డిబెంచర్స్ ఎట్ ద రేట్ 92.31. బట్ అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది నెట్ ప్రోసీడ్స్. నెట్ ప్రోసీడ్స్ ఎలా వస్తామా? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. మరి ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ సార్? 2%. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అజంప్షన్. 2% either we can take on face value or else issue price. And I repeat, 2% can be taken on 100 rupees face value or else 2% can be taken on issue price 922131. But my assumption is flotation cost will be taken on a face value. మరి ఫేస్ వాల్యూ మీద కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫేస్ వాల్యూ 100, flotation cost 2%, that is equal to 100 into 2% 2, which is equal to 90.31 rupees is the net proceeds. అంటే సింపుల్ సార్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎంతో తెలిసిపోయింది, ఎంతమ్మా? 90.31. బట్ కమింగ్ టు ద రిడమ్షన్ వాల్యూ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడంటే నో సార్, ఓన్లీ 10 years ఎండింగ్లో పే చేస్తాడు అంటున్నాడు కానీ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. Since there is no information about the redemption value, we have to assume RV is equal to FV is equal to, I mean face value is equal to 100. Okay, na? If at all there is no clear information about redemption value, we have to assume RV is equal to FV. So 100 minus net proceeds 90.31 divided by n. N means number of years. How many years are 10 years divided by 100 plus 90.31 divided by 2. That is equal to 12 minus 35%. You'll get 7.8 sir, plus 100 minus 90.31 divided by 10. That is equal to 0.969 divided by 100 plus 90.31 divided by 2 is equal to 95.155, which is equal to 7.8 plus 0.969, 8.769 divided by 95.155. That is equal to 0.092.15, which is equal to entama 9.215% per annum. So that is the answer for KD of new debentures, old debentures, new debentures 9.215% per annum. So simple sir, specific cost వచ్చేసింది, వాల్యూ వచ్చేసింది, ఎంతమ్మా ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ 3 crores plus 1 crores 4 crores plus 60 lakhs plus 50 lakhs, that is equal to 5 crore 10 lakhs. And after that you need to calculate weights ఎలా వస్తామా? 3 crores divided by 5 crore 10 lakhs, 60 lakhs divided by 5 10 lakhs, 1 crore divided by 5 crore 10 lakhs, 50 lakhs divided by 5 crore 10 lakhs. You will get the weights. And after calculating the weights, you have to multiply the second column with the fourth column. So simply మనకి ఏమొచ్చేస్తుందమ్మా లాస్ట్లో 2 into 4 టోటల్ చేస్తే you'll get revised KO or new KO. So revised KO అంటే ఏమీ లేదమ్మా, present already we are having the capital. Along with that existing capital, we are adding the new capital. For that new additional debt, you need to calculate new KD ఎంత 9.215%. By making the additional investment, additional capital raising,
KE has been revised to 13%. So this is how you need to calculate the revised KO. So lastly ఏం చేస్తారు, మల్టిప్లై సెకండ్ కాలం విత్ ఫోర్త్ కాలం. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏమవుతుందో ఆన్సర్. సో చూడండమ్మా సేమ్. సో ఫస్ట్ ఎంత 13%, నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం 11.5%, 6.5%, 9.21, 5%, 11.5, 6.5, 9.21, and after that weights simply as usual. సో మల్టిప్లికేషన్ ఎంత వస్తుందమ్మా, కేవో మనకి 11.17%. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 5. And now coming to the illustration 6. Company XYZ Limited is unlevered and has a cost of equity of 20% and a total market value of 10 crores. Company ABC is identical to XYZ in all respects except that it uses debt finance in its capital structure with a market value of 4 crores and a cost of 10%. Find the market value of equity, weighted average cost of a capital, cost of equity of ABC if the tax advantage of debt is 25%. So generally ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మా ఇది, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ థియరీస్. సో జనరల్లీ మనకు 4 థియరీస్ ఉంటాయమ్మా. నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ, నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, లాస్ట్ ఏంటమ్మా ఎంఎం అప్రోచ్. సో జనరల్లీ అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలమ్మా, జస్ట్ లైక్ 7th ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఇచ్చినట్టు యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్, యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ అని చెప్పి. బికాస్ సేమ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్కి వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్ బై యూజింగ్ నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ ఆల్సో. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సైలెంట్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద సొల్యూషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంఎం అప్రోచ్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ రూల్స్. అలా కాదు ఎంఎం అప్రోచ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎంఎం అప్రోచ్ రూల్స్. బట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సైలెంట్, సైలెంట్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది ఎంఎం అప్రోచ్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6లో అక్కడ మిస్ అయిందమ్మా. మరి ఏ అప్రోచ్ని బేస్ చేసుకుని చేయాలి మనం, ఎంఎం అప్రోచ్. అండ్ ఎంఎం అప్రోచ్లో మనకి 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సార్. వన్ ఈజ్ విత్ ట్యాక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ ట్యాక్స్. ఆ 2 కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని we have to solve the illustration. మరి ఒకసారి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ట్యాక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్షన్ చేశాడంటే ఎస్ సార్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు సార్, 25%. నీకు 25% కనిపించింది అంటే బ్లైండ్గా నువ్వు అప్లై చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ విత్ ట్యాక్సా వితౌట్ ట్యాక్సా, విత్ ట్యాక్స్. నీకు ట్యాక్స్ రేట్ ఏది కనిపించినా కానీ ఎంఎం అప్రోచ్ ఏ కాన్సెప్ట్ మీరు అప్లై చేయాలమ్మా, విత్ ట్యాక్స్. మరి ఎంఎం అప్రోచ్ విత్ ట్యాక్స్ అయితే మన బ్రెయిన్లో విజువల్ అవ్వాల్సింది సింప్లీ ఒక 2 to 3 ఫార్ములాస్ అంతే. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఇది ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ టైం లిజనర్స్ నాయా, సో ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సార్, ఇక్కడ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటున్నాడు. అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటే దాని మీనింగ్ దేర్ ఈజ్ నో లివరేజ్ ఇన్ దాట్ కంపెనీ. నో లివరేజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, నో డెట్. నో డెట్ అంటే ఆల్ ఈక్విటీ. If at all in your company there is all equity, automatically equity is equal to ఏమవుతుందమ్మా, capital. Automatically cost of equity will become cost of capital. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, నో లెవరేజ్. నో లెవరేజ్ అంటే నో డెట్. నో డెట్ అంటే ఓన్లీ ఈక్విటీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆర్ క్యాపిటల్. Capital includes only equity. So that's why capital is equal to equity. Since debt is zero, unlevered, cost of equity will be definitely equal to cost of capital. So they note chesam ikkada KO of unlevered firm is equal to KE of unlevered firm. And tax affects only KD. However, unlevered firm does not have a debt. సో అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో నోట్ చేసుకున్నాం. ఏంటమ్మా అది, జనరల్లీ ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏంటి, కేడీ. బట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా కేడీ కన్సిడర్ చేస్తామంటే నో సార్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. బట్ ఇదంతా బ్రెయిన్లో పెట్టుకోకపోయినా సింపుల్ లాజిక్ సార్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఉంటే మన స్టోరీలో ఎంఎం అప్రోచ్ ఏంటో మా ఫార్ములా, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్
debt into tax rate, because levered firm will enjoy the taxation benefit on interest. That's why ఏం చేసాం ఇక్కడ plus debt into tax rate. And one more thing, value of a firm is equal to, generally value of a firm is equal to, without tax అయితే ఏం కన్సిడర్ చేస్తామమ్మా, EBIT divided by KO. అదే ఇక్కడ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే, ఐ మీన్ విత్ ట్యాక్స్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. సింపుల్ లాజిక్ సార్, ప్రీ ట్యాక్స్ అండ్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ లాగా. వీఆర్ కన్వర్టింగ్ వితౌట్ ట్యాక్స్ ఈబిఐటి ఇంటూ పోస్ట్ ట్యాక్స్, దట్స్ వై ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. లేదు ఇంకా ఫార్ములా డెరివేషన్ క్లియర్గా కావాలి అంటే సో మన దాంట్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుందమ్మా, అవి చూసి డీటెయిల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై కేఓ. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అది తెలిసిందే కదా, ఈక్విటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై కే. చెప్పండమ్మా, ఈ 3 గోల్డెన్ పాయింట్స్ మనకు గుర్తుంటే చాలు. సో ఫస్ట్ వన్, KO of unlevered firm will be equal to KE of unlevered firm. Second one, value of a levered firm is equal to value of a unlevered firm plus debt into tax rate. Third one, value of a firm is equal to, with the tax kabatti, EBIT into 1 - t divided by KO. Other next value of a equity is equal to earnings available to equity shares divided by what sir, KE. Clear? సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని విల్ సాల్వ్ ది ఇల్లస్ట్రేషన్. సో చూద్దాం ఇల్లస్ట్రేషన్ 6. సో ఫస్ట్, unlevered firm, levered firm. So you need to ultimately calculate value of a equity KO as well as KE of ABC. ఎందుకు నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకుందామమ్మా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కంపెనీ XYZ. సో అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ XYZ, లివర్డ్ ఫర్మ్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ ABC. సో థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. చెప్పండమ్మా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అదే మనం నోట్ చేద్దాం సార్, KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. సో క్వశ్చన్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడంటే, ఎస్ సార్, హ్యాస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ 20% అండ్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 10 crores. అంటే డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసాడమ్మా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ XYZ హూజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ 20%. అక్కడ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటున్నాడు, దాని మీనింగ్ దెర్ విల్ బి నో డెట్. నో డెట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఎంత పర్సంటేజ్ నోట్ చేసుకోవాలమ్మా, 20%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% పర్ యానం. సో KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 20%. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇచ్చేసాడు సార్, వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మెన్షన్ చేసాడమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, 10 crores. బికాస్ XYZ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్నాడు, మార్కెట్ వాల్యూ అన్నాడు. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ 10 crores. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ ద స్టోరీ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. సింపుల్ సార్, అక్కడ బ్లైండ్గా ఆ 4 points ఫాలో అయితే చాలు, ఏ టఫ్ ఇల్లస్ట్రేషన్ వచ్చినా కానీ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సార్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామమ్మా. టెల్ మీ ద ఫార్ములా ఫర్ దాట్. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ABC is equal to value of unlevered firm plus debt into tax rate. That is equal to value of unlevered firm, just now observed, 10 crores plus debt into tax rate. డెట్ ఎంతో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. డెట్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామమ్మా, మనం లివర్డ్ ఫర్మ్. లివర్డ్ అంటే దెర్ ఈస్ అ రిస్క్, ఫినాన్షియల్ రిస్క్ వేర్ డెట్ ఎగ్జిస్ట్. సో డెట్ ఫినాన్స్ విత్ అ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 4 crores. డెట్ ఎంత అమౌంట్ అమ్మా రేస్ చేసేది, 4 crores, అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10%. కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్, డెట్. అక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ. కంపెనీ ABC ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు XYZ in all aspects except that it uses debt. That's why ABC will be called as a levered firm. And debt finance ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారంట, వాల్యూ ఆఫ్ 4 crores అండ్ హ్యావింగ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఆఫ్ హౌ మచ్, 10%. అదే నోట్ చేసుకుందామమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 crores అండ్ KD
interest is equal to 10%. So debt 4 crores into tax rate ఎంత పర్సంటేజ్ మెన్షన్ చేసాడమ్మా 25%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 crores into 25%. ఎంతమ్మా 10 crores plus 1 crore, that is equal to 11 crores. సింపుల్ సార్. వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ 10 crores ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. డెట్ ఎంత 4 crores ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు 25%. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందనో. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ ఏబిసి అంటున్నాడు కాబట్టి automatically you need to calculate value of equity of a levered firm is equal to value of equity ఎలా వస్తామా, value of a total firm minus value of a debt. Because as we already know, basic formula, value of a firm will be equal to value of a equity plus value of a debt. So value of a firm is equal to value of equity plus value of a debt. So that's why value of equity ఎలా వస్తామా, value of a firm minus value of a debt. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఎంత 11 crores, వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఎంతమ్మా 4 crores. ఇన్ ద టోటల్ 11 crores 4 crores మైనస్ చేస్తే యుల్ గెట్ 7 crores. దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అండ్ సింప్లీ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేసాం, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ ఏబిసి లివర్డ్ ఫర్మ్ బై ఎలిమినేటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఫ్రమ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్, main critical point starts from calculation of KO and calculation of KE, because he is asking us to calculate cost of capital and cost of equity of ABC, that is levered firm. So tension పడాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ KO అండ్ KE నీడెడ్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. మరి KO ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, సో జనరల్లీ మన బుక్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ KO as well as for calculating KE. జనరల్లీ ఈ ఫార్ములాస్ చూసి భయం వేసి ఈ థియరీస్ ఏంటమ్మా చాయిస్కి తీసుకుంటారు కొంతమంది. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ KO అండ్ KE వితౌట్ యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములే. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ 4 points, ఆ 4 pointsలో KOని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. ఏంటమ్మా ఫార్ములా, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. సో ఇదే పిక్ చేసి అక్కడ పడేద్దామమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు EBIT into 1 minus T divided by KO. That is equal to, we need KO, right? So EBIT into 1 minus T divided by value of a firm. ఈ స్టోరీ అంతా ఎవరిదమ్మా ఇక్కడ, ABC, that is delivered firm. And simply in order to calculate the KO, you need to identify EBIT, tax rate and value of a firm. So EBIT into 1 minus T, tax rate ఎంత percentage sir, 25% divided by value of a firm. We are going to discuss the entire concept from the point of view of a ABC. So that's why ABC levered firm, value of a firm ఎంత ఉందమ్మా, value of a firm 11 crores. So divided by 11 crores. And in order to complete that KO, simply you need to find out EBIT. మరి ఈబిఐటి మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ చెప్పండమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అది ఏ ఫర్మ్ అయినా కానీ ఫార్ములా విల్ రిమైన్ సేమ్. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి. వితౌట్ ట్యాక్స్ అయితే ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై KO, విత్ ట్యాక్స్ అయితే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus T డివైడెడ్ బై KO, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 crores, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ఈబిఐటి. ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus 25%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 crores ఇంటూ KO. KO ఎంతో తెలుసు మనకి, ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 20%. సో ఈబిఐటి ఈక్వల్ టు 10 crores ఇంటూ 20%, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 crores డివైడెడ్ బై 1 minus 25%. మరి 1 minus 25% చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0.75. 2 crores divided by 0.75 is equal to 2 crore 66 lakhs 66,667. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం, మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ఈబిఐటి. వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఈబిఐటి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫార్మ్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం సార్ ఇక్కడ, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus T 25% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 crores ఇంటూ KO. KO కిतना है 20%.
అంతే రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఈబీఐటీ 2,66,66,667. సో ఈ ఫార్ములా ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలి మనం? విత్ ట్యాక్స్. అదే వితౌట్ ట్యాక్స్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై కేఓ, తెలిసిందే సింపుల్ వన్. విత్ ట్యాక్స్ అయితే జస్ట్ ఇంటూ 1 - t. మరి ఈబీఐటీ మనకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి సేమ్ అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుందాం. 2,66,66,667 ఇంటూ 1 - 25% హోల్ డివైడెడ్ బై 11 crores. అంతే అమ్మా, జస్ట్ 2 స్టెప్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేసాం. 2,66,67 - 25% divided by 11, that is equal to 18.18% per annum. Exactly same as the formula, 18.18% per annum. And after that KE. So KE ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? జస్ట్ KE రిలేటెడ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ is equal to earnings available to equity shares divided by KE. That is equal to KE equal to earnings available to equity shares divided by value of equity, which is equal to earnings available to equity shares అంటున్నాడమ్మా న్యూమరేటర్లో. You need to calculate earnings available to equity shares. Very cheap. You need to start from EBIT. As you already know, EBIT 2,66,66,667 minus ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. There will be interest in case of a levered firm, 4 crore into 10%, 4 CR into 10%, that is equal to how much, sir? 40 lakhs. So 2,66,66,667 minus 40 lakhs, you are going to get 2,26,66,667 minus क्या करना है? Tax 25%. Minus 25%, you are going to get 1,70 lakhs. We call it as earnings after tax. మరి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నుంచి ప్రిఫరెన్స్ డ్యూటీ ఏమైనా మైనస్ చేస్తామంటే నో సార్, దీన్నే వి కాల్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో 1,70 lakhs డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. జస్ట్ నో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కిतना है? 11 crores minus 4 crores, that is equal to 7 crores. So divided by 7 crores, you are going to get 24.29% per annum. So this is the formula for, this is the answer for KE. So we'll check it. 24.28, 24.29% approximately the same. So even calculate చేసామమ్మా finally value of levered firm, value of a equity in case of a ABC, that is levered firm, KO in case of a levered firm, KE in case of a levered firm. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 24.29%. అదేంటి సార్ మరి అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమా? ఫీల్ అవుతుంది కదా అంటే ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కేఈ తెలుసు, కేఓ తెలుసు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కూడా తెలుసు. ఎంత? 10 crores. దట్స్ వై క్వశ్చన్లో కూడా ఏం అడిగాడమ్మా? జస్ట్ రిలేటెడ్ విత్ levered firm. Okay, now so this is all about question number 6. And now question number 7. The following data relate to the two companies belonging to the same risk class, particulars A limited and B limited. Expected net operating income, as you all know, net operating income anna EBIT anna both are same, 18 lakhs and 18 lakhs. 12% debt antamma 54 lakhs. B limited దగ్గర అక్కడ బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? 0. అంటే అక్కడ 0 అంటున్నాడు అంటే చెప్పండి అమ్మా, బి లిమిటెడ్ అనేది లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్నట్ట, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్నట్ట? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఏ లిమిటెడ్లో దెర్ ఈజ్ డెట్. సిన్స్ దెర్ ఈజ్ డెట్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్. ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ హ్యాస్ గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ ద బి లిమిటెడ్. ఎంత పర్సంటేజ్ అంటమ్మా? 18% per annum. సో 18% per annum is the equity capitalization rate of B limited, unlevered firm. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మెటీరియల్లో మెయిన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో లాస్ట్ టు థర్డ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. సేమ్ వాల్యూస్, సేమ్ ఫిగర్స్. సో యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిటర్మైన్ ద టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ
అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే కేఈ, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే కేఓ, అజ్యూమింగ్ నో ట్యాక్సెస్ యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఎంఎం అప్రోచ్. బట్ విత్ ట్యాక్సెస్ అంటున్నాడా, వితౌట్ ట్యాక్సెస్? వితౌట్ ట్యాక్సెస్. సో నో మార్కెట్, ఐ మీన్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ కేఈ అండ్ కేఓ. మరి ఏ కంపెనీకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్, ఏం చెప్పలేదు. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ కేఈ కేఓ ఫర్ బోత్ ఏ లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి లిమిటెడ్. సో లివర్డ్ ఫర్మ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అండ్ అలాగే డిటర్మైన్ ద టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ, ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అండ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఈచ్ కంపెనీ, both the companies, assuming 40% tax rate as per MM approach. Tax rate is equal to T 40%. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విత్ ఇన్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్ 2 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిపోయినాయి. ఒకటి విత్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా వితౌట్ ట్యాక్స్. స్టార్ట్ చేద్దామా? సో ఫస్ట్ వన్ వెరీ ఈజీ సార్. లెట్ us స్టార్ట్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్ విత్ ఏ పాయింట్. ఏ పాయింట్ అంటే ఏంటమ్మా, విత్ ట్యాక్సా వితౌట్ ట్యాక్సా? వితౌట్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ we are going to discuss the B bit which is with tax. మరి వితౌట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, ఎంఎం అప్రోచ్ వితౌట్ ట్యాక్స్. మరి వితౌట్ ట్యాక్స్ అంటే బ్రెయిన్ మనకు చెప్పాల్సింది 4 పాయింట్స్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా విత్ ఇన్ దట్ 4 పాయింట్స్ వచ్చేస్తుంది. దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఇది వద్దన్నా గుర్తుండాలి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా. నో డెట్. నో డెట్ అంటే ఓన్లీ ఈక్విటీ. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ, cost of capital is equal to cost of equity. And after that KO of levered firm is equal to KO of unlevered firm, because MM approach basic assumption adamma, KO of levered firm is equal to KO of unlevered firm. KO will remain constant, that is the basic assumption of MM approach. KE will remain constant, that is the basic approach of net income approach. అదంతా పక్కన పెట్టండి, డీటెయిల్గా కావాలంటే go through the playlist. And now KO of levered firm is equal to KO of unlevered firm. అదే కేసులో అమ్మా without tax. And next value of a levered firm is equal to value of a unlevered firm without tax. Value of a firm is equal to EBIT divided by KO. Value of a equity is equal to earnings available to equity shares divided by KE. So ఈ 5 పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని we are going to calculate the solution. సో చెప్పండి అమ్మా, వితౌట్ ట్యాక్స్ కేసులో ఫస్ట్ థింకింగ్ ఏం చెప్తుంది, KO ఆఫ్ unlevered firm is equal to KE of unlevered firm. And come to the next one, KO of levered firm is equal to KO of unlevered firm. Next, value of a levered firm is equal to value of a unlevered firm. Next, value of a firm is equal to without tax kabatti only EBIT divided by KO. Value of a equity is equal to earnings available to equity shares divided by KE. Must start cheddam illustration with. So illustration 11. Case A, without tax. So first you need to focus on unlevered firm. Unlevered firm అంటే మనకి ఏంటమ్మా, B limited. Given KE of unlevered firm B limited is equal to 18%. KO of unlevered firm B limited is equal to KE of B limited is equal to 18%. దీనికి లాజిక్ ఏంటమ్మా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాబట్టి there is no debt, equity is equal to capital, so cost of capital is equal to cost of equity. సో KE KO రెండు నోట్ చేసి పడేసాం. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి, వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ B limited. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్న వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్న సింగిల్ ఫార్ములా, EBIT డివైడెడ్ బై KO. EBIT कितना है, 18 lakhs divided by 18%, 1 crore.
నెక్స్ట్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏ లిమిటెడ్, సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడమే. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం తెలుసమ్మా మనకి, కేఓ విల్ రిమైన్ సేమ్. కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏ లిమిటెడ్ is equal to KO of unlevered firm B limited, that is equal to KO of unlevered firm ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 18%. And coming to the third statement, ఏం తెలుసు మనకి, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏ లిమిటెడ్ is equal to వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ బి లిమిటెడ్ is equal to ఎంత, 1 crore. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అదే కదా, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ is equal to వాల్యూ ఆఫ్ అ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. యాజ్ యూజువల్ కేఓ తెలుసు, కేడి తెలుసా మనకి, ఎస్. కేడి అంటే ఏంటమ్మా, ఐ ఇంటూ 1 - t జనరల్లీ, బట్ ఎనీహో వితౌట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి ఓన్లీ ఐ. KD of livered firm A limited is equal to 12%. Value of debt is equal to ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, 54 lakhs. Value of equity is equal to 1 crore minus 54 lakhs, because we know that value of equity is equal to value of a firm minus value of a debt, 46 lakhs. Equity 46 lakhs and also debt 54 lakhs and also. Can we identify the proportions? 0.46, 0.54. We know that KO is equal to WE KE plus WD KD. ఇదంతా కూడా దేని స్టోరీ అమ్మా, లివర్డ్ ఫర్మ్. సో దట్స్ వై లివర్డ్ ఫర్మ్ కేఓ ఎంతమ్మా, 18%. WE 46 lakhs divided by 100 lakhs into KE మనకు తెలీదు, ప్లస్ WD. సో WD అంటే ఏంటమ్మా, వెయిట్ ఆఫ్ అ డి, 54 lakhs divided by 100 lakhs into KD ఎంత, 12%. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే KE ఎంత వస్తుందమ్మా, 25.043 సంథింగ్ పర్సంటేజ్ పర్ యానం. కొంతమంది డిఫరెంట్గా కూడా చేశారు. KE is equal to earnings available to equity shares divided by value of equity. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ is equal to earnings available to equity shareholders divided by KE. దాన్ని రెసిప్రోకేట్ చేసుకుంటే KE is equal to earnings available to equity shareholders divided by equity. అలా చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎలా వస్తామో మనకి ఈబిఐటి తెలుసు. ఎంత ఈబిఐటి, 18 lakhs మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమా, ఇంట్రెస్ట్ 6,48,000. ఎట్లా, 54 lakhs ఇంటూ 12% డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఇందాకే నోట్ చేసుకున్నాం ఎంతమ్మా, 46 lakhs. ఎంత, అరౌండ్ 25 point చేంజ్ 04 పర్సంటేజ్ పర్ యానం. ఓకేనా, ఇలా ట్రై చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ. లైక్ అన్ని ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినట్టు. బట్ ఎగ్జామ్లో ఏంటి, ఏది నోట్ చేసినా పర్లేదు. కేస్ బి విత్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 40%. సో ఫస్ట్ లివర్డ్ ఫర్మా, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అన్లివర్డ్ ఫర్మ్
బి లిమిటెడ్. చెప్పడమా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఈబిఐటి ఎంత? 18 lakhs. ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్? 18%. సో 18% కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం యాజ్ యూజువల్. కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 18%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు కావాల్సింది? KO of unlevered firm is equal to, as we already discussed, the first one, KO of unlevered firm will be equal to KE of unlevered firm. అదేమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? అన్నో. ట్యాక్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ డెట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఎనీహౌ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇది. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 18%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, అదే ఫర్మ్ అయినా కావచ్చు, ఈబిఐటియా, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీయా, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై కేఓ. మరి ఈబిఐటి ఎంత? 18 lakhs ఇంటూ 1 మైనస్ 40% డివైడెడ్ బై ఎంత పర్సెంట్? 18%. చెప్పండి న్యూమరేటర్ ఎంత? 10 lakh. 80,000 divided by 18% we get 60 lakhs. ఇదేంటమ్మా? అన్లివర్డ్ ఫార్మ్. కేఓ నోట్ చేసాం, కేఈ నోట్ చేసాం, అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫార్మ్. And after that livered firm bracket లో A limited. ఓకే సరే చెప్పడమ్మా. ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం? కేఓ. కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫార్మ్. బట్ కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫార్మ్ మనం డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం అంటున్నాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ. సో ఫస్ట్ లెట్ us find out the value. So value of livered firm is equal to value of unlivered firm plus debt into tax rate. That is equal to value of A limited equal to value of unlevered firm ఎంతమ్మా? 60 lakhs ప్లస్ డెట్ ఎంత అనేది తెలుసు లివర్డ్ ఫామ్ లో ఎంతమ్మా? 54 lakhs ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? ట్యాక్స్ రేట్ 40%. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ A limited is equal to ఎంత? 81,60,000. ఒక ఆన్సర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కేఓ అండ్ కేఈ. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్? కేఓనా కేఈనా? సరే కేఓ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సరే కేఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సేమ్ చేయాలి అర్థం కాదు. సేమ్ చేయాలి అర్థం కానప్పుడు మన ఫార్ములాస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. కేఓ అని మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తే ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి పడదు. మరి చెప్పడమ్మా మనం నోట్ చేసుకున్న ఫార్ములాస్ లో విత్ ట్యాక్స్ చూడాలా, వితౌట్ ట్యాక్సా? విత్ ట్యాక్స్. కేవో ఎక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా? మనకి ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? ఎస్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. దట్స్ వై అది యూజ్ చేసి పడడమే. సో వి నో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈవిఐటి ఇంటూ 1 minus t divided by KO. So EBIT into 1 minus t divided by value of a firm. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ మనం నేర్చుకునే లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్, వాటిని యూజ్ చేసుకునే విల్ డూ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్. సో KO is equal to EBIT into 1 minus t. EBIT ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందమ్మా? నో, ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్.
ఎంత EBIT 18 lakhs into 1 minus 40 percentage divided by value of a firm మనకు తెలుసా? ఎస్ ఎంత? 81,60,000. that is equal to ఎంత? 235% per annum. ఇదేంటమ్మా? KO కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ KE మనకు కావాలి. అగైన్ మన KE కావాలంటే స్ట్రక్ అవుతాం. యాజ్ యూజువల్ మన ఫార్ములాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేస్తే KEని లింక్ చేస్తే ఏదైనా ఫార్ములా ఉందంటే ఎస్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ ఫార్ములా KE is equal to earnings available to equity shareholders divided by value of equity. మరి చెప్పడమ్మా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతామా మనం? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ EBIT ఎంత? 18 lakhs మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 54 lakhs ఇంటూ 12%. 6,48,000 బ్యాలెన్స్ 52,000 మైనస్ దిస్ టైం ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ 40% ట్యాక్స్ ఎంత? 4,08,000 బ్యాలెన్స్ 200. ఇదేంటమ్మా మనకి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో 6,91,200 డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతామా? ఎలాగమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ తెలుసు ఎంత? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ 81,60,000. వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ ఎంత? 54 lakhs. బ్యాలెన్స్ 27,60,000. అదే తీసుకుందాం, 27,60,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడమ్మా 25.043% పర్ యానం. ఇదేంటమ్మా? KE. Okay, so till now we have discussed illustration 7 and now we are going to start with illustration 8. The question is related with leverages. So same question మన మెటీరియల్ పేజ్ నెంబర్ 10 illustration 2లో ఉంటుందమ్మా. మరి క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫాలోయింగ్ డేటా ఆఫ్ PC లిమిటెడ్ అండర్ సిచ్యువేషన్ 1, 2, 3 అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ A and B ఈజ్ గివెన్. ఓవరాల్గా మనకి 3 సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 2 ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్స్, ప్లాన్ A అండ్ ప్లాన్ B. సో ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ 3,600. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ, టోటల్ కెపాసిటీ ఎంతమ్మా? 3,600. It doesn't mean that we have to produce and sell 3,600. So that's why actual production and sales ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ 2,400. And selling price per unit is 30, variable cost per unit is 20, fixed cost. So 3 situations అన్నాడు కాబట్టి there are 3 different fixed costs for 3 situations. Situation 1 fixed cost ఎంతమ్మా? 3,000. Situation 2 6,000. Situation 3 is 9,000. As I already said, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నా కానీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బికాస్ ఇంట్రెస్ట్కి ఏంటమ్మా సపరేట్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైనాన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఆఫ్టర్ EBIT. మరి దానికోసం ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. A అండ్ B ఈక్విటీ ఎంతమ్మా? 15,000, డెట్ ఎంత? 15,000 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ A. In case of a financial plan B, equity 22,500, debt ఎంతమ్మా? 7,500. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ అంటున్నాడు సార్, నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత మెన్షన్ చేశాడు? ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ A 12%, ప్లాన్ B ఎంతమ్మా? 12%. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సేమ్ బట్ డెట్ ఈక్విటీ మిక్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ A అండ్ B. రిక్వైర్డ్ calculate the operating leverage and financial leverage. Find out the combinations of operating and financial leverage which give the highest value and least value. అంటే జనరల్లీ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చెప్పండి, ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఫార్ములా కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై EBIT, ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఫార్ములా EBIT డివైడెడ్ బై EBT. సో ఈ 2 లివరేజెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి ఓవరాల్గా ఎన్ని కాంబినేషన్స్ మనకు వస్తాయి సార్ అంటే 3 సిచ్యువేషన్స్ అండ్ 2 ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్స్ కాబట్టి ఓవరాల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 6 కాంబినేషన్స్. సో 6 కాంబినేషన్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ అంటే 1A 1B అంటే సిచ్యువేషన్ 1 ప్లాన్ A, సిచ్యువేషన్ 1 ప్లాన్ B, అగైన్ 2A 2B, 3A 3B. సో
So 3 situations, 2 financial plans. So 1A, 1B, 2A, 2B and last ఏంటమ్మా 3A, 3B. సో అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, జస్ట్ వన్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సేమ్ అదే మేనర్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద 5 కాంబినేషన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 2B. 2B అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ 2 అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ B. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే 2B కేసులో చెప్పండమ్మా ఫాస్ట్గా. సేల్స్, సో సేల్స్ ఎంత మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది 2400 యూనిట్స్, బికాజ్ యాక్చువల్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 30. సో 2400 ఇంటూ 30 యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 72,000 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 2400 ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా 20. సో 2400 ఇంటూ 20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 48,000. 72,000 మైనస్ 48,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా 24,000. ఈ 24,000 మనం ఏమంటాం సార్ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఏం చేయాలి ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అండ్ ఐ మీన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయాల్సింది సిచ్యువేషన్ 1 2 3 మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది సిచ్యువేషన్ 2. మరి సిచ్యువేషన్ 2 కేసులో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి 6,000. సో 24,000 minus 6,000 that is equal to we are going to get 18,000. We call it as EBIT minus finance fixed cost which is nothing but interest. Interest is equal to మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫినాన్షియల్ ప్లాన్. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం సార్ 2A నా 2B నా 2B అంటే యూనిట్ టు కన్సిడర్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ B. మరి ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ బి అంటున్నాం కాబట్టి ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ బి కేసులో డెట్ ఎంతమ్మా 7,500 ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి 12%. సో 7,500 is the debt in case of which plans B into 12% is the interest. You are going to get 900. So 18,000 minus 900 that is equal to 17,100. We call it as EBT. And మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది ఏంటమ్మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఈబిఐటి అండ్ ఈబిటి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విచ్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ 2B. సిమిలర్ ఇదే మేనర్లో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫర్ 1A 1B 2A 3A అండ్ 3B. మరి ఈ పర్టికులర్ థింగ్కి ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ 2Bకి అల్టిమేట్లీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్. సో ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబిఐటి. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అనేది మనకు తెలుసు 24,000 డివైడెడ్ బై ఈబిఐటి. ఈబిఐటి ఎంతమ్మా 18,000. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24,000 డివైడెడ్ బై 18,000 ఎంత వస్తామో మనకి 1.33. And coming to the next one, financial leverage is equal to EBIT divided by EBT, which is equal to EBIT entama 18,000 divided by EBT anta 17,100. That is equal to 18,000 divided by 17,100 kitna hai 1.05. So operating leverage completed as well as financial leverage also completed. This is the answer for first bit. Coming to the second bit, find out the combinations of operating and financial leverage which give the highest value and least value. So generally ఇక్కడ ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. As we already discussed in the class, so combinations of operating and financial leverage అంటే simply we need to calculate the combined leverage. మరి కంబైన్డ్ లివరేజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతాం సార్ అంటే తెలిసిందే కదమ్మా, ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబిటీ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ మల్టిప్లై ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్. సో కాంట్రిబ్యూషన్ బై ఈబిటీ చేద్దామమ్మా సరదాగా. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత 24,000, ఈబిటీ కిतना है 17,100. సో 24,000 డివైడెడ్ బై 17,100 is equal to ultimately you are going to get 1.40. And what we have calculated is operating leverage, financial leverage as well as combinations అన్నాడు కాబట్టి combined leverage. So 3 leverages మనం calculate చేసుకున్నాం for just one combination. Similarly you have to complete the another 5 combinations. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం సేమ్ వచ్చినాయా లేదా. సో బుక్లో ఏంటమ్మా కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో చేశారు ఆర్టీపీలో, బట్ అల్టిమేట్లీ ఆన్సర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ 2 ఎంత వచ్చింది ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ 1.33. సో చెక్ చేసుకుందాం. సో 1.33 ఇస్ ద ఆపరేటింగ్ లివరేజ్. ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఎంతమ్మా 1.05. మనం తీసుకున్న కాంబినేషన్ 2B కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ 2 ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ B. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎంత వచ్చిందమ్మా 1.05. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ 1.05. And coming to the combined leverage in case of a 2B.
సో కంబైన్డ్ లివరేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ 2 అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ బి ఎంతమ్మా 1.40. సో 1.40. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అలాగే అన్ని కాంబినేషన్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ హైయెస్ట్ ఎంత లోయెస్ట్ ఎంత అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కంబైన్డ్ లెవరేజెస్ ఫర్ 6 సిచ్యువేషన్స్. ఈ 6 సిచ్యువేషన్స్లో హయ్యర్ ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా మనకి 1.82 సిచ్యువేషన్ 3 అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ ఏ. లీస్ట్ ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా 1.19 సిచ్యువేషన్ 1 అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ బి. ఓకేనా? సో అదే మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. And coming to the question number 9, which is related with dividend decisions. Mana material lo page number 123 illustration 7 and illustration 10 ganaka meer cheste you can easily answer this illustration 9. Okkar question observe cheddam. So net profit for the year 30 lakhs. 12% preference share capital 1 crore, equity share capital is 60 lakhs, internal rate of return 22%, cost of equity capital 18%. So cost of equity capital KE, and after that retention ratio kitna percentage? 75%, that is equal to 0.75. If all retention ratio is 75%, the dividend payout ratio avutadamma 25%. అంతా కాదు, పాయింట్కి వస్తే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ యూజింగ్ బోత్ గార్డన్స్ మోడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్టర్స్ మోడల్. మరి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పీ నాట్ యూజింగ్ వాల్టర్స్ మోడల్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ ది గార్డన్స్ మోడల్. సో ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటమ్మా వాల్టర్స్ బాబాయ్ మోడల్. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాల్టర్స్ మోడల్ వీ నో దట్ ద ఫార్ములా ఈజ్ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ ప్లస్ EPS minus DPS into R divided by KE whole divided by K. This concept amma Walters model. So current market price P naught is equal to, you need to calculate DPS, EPS and R and KE has to be identified. So first మనం చెక్ చేసుకుందాం. Let us start our thinking from EPS. మరి EPS ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఒకసారి అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడమ్మా 30 lakhs. లెట్ us start our story from net profit, given net profit, or else simply we call it as earnings after tax 30 lakhs. From this earnings after tax మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ లోంచి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎలా వస్తుంది మనకి 1 crore ఈజ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ కిतना percentage 12%. So into 12%, you are going to get 1 crore into 12%, 12 lakhs. Balance kitna hai? 18 lakhs. We call it as earnings available to equity shares. So china profit, net profit. Net profit ante entamma before considering the appropriations. So dividends consider చేయకముందు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత 30 lakhs మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 12 lakhs. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా 18 lakhs. బట్ మనకి ఈపీఎస్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దట్ ఎర్నింగ్స్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి అబ్జర్వ్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ తెలుసు 60 lakhs, ఫేస్ వాల్యూ తెలుసు ఎంతమ్మా 10 rupees. కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్? ఎస్. హౌస్ 60 lakhs ఈజ్ ది క్యాపిటల్ divided by face value 10 rupees, that is equal to 6 lakhs shares. So EPS, earnings available to equity shares divided by N, 18 lakhs divided by 6 lakhs, that is equal to 3 rupees per share. This is EPS. మరి DPS ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ రిటెన్షన్ రేషియో. మరి 1 మైనస్ రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత మెయింటైన్ చేసాడమ్మా? 75%. That is equal to 1 minus 0.75, which is equal to 0.25. మరి డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో వచ్చింది కాబట్టి డిపిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా 3 ఇంటూ 0.25, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది సార్ మనకి 0.75. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈపీఎస్. సో వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ నుంచి ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా మనం? డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో. రిటెన్షన్ రేషియో 75% కాబట్టి డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో 25%. బ్యాలెన్స్ ఎంత సార్? 0.75. సో డిపిఎస్సి 0.75 ప్లస్ ఈపీఎస్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ ఎంతమ్మా 3 మైనస్ 0.75 ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. సో ఐఆర్ఆర్ ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడమ్మా? 22%. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్
డినామినేటర్లో కేఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ కిतना పర్సంటేజ్ 18%, హోల్ డివైడెడ్ బై కేఈ 18%. 3 minus 0.75 that is equal to 2.25. 0.75 plus 3 minus 0.75 2.25 into 22% divided by 18%. ఎంత వస్తామో ఓవరాల్గా 2.75 divided by 18%. Numerator 2.75 plus 0.75 is equal to 3.5 divided by 18%. ఎంత వస్తామా 19.44 per share. So this is P naught from the point of view of a Walters model. And now let us calculate P naught using Gordon's model. So next మనం calculate చేసుకునేది ఏంటమ్మా Gordon's model. P naught is equal to చెప్పండి as per the Gordon's model P naught is equal to formula ఏమవుతుందమ్మా D1 divided by KE minus G, where D1 is nothing but expected dividend at the end of the current year, KE is nothing but cost of equity, G అంటే nothing but ఏంటమ్మా growth. Step by step every component మనం పిక్ చేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we can easily calculate the answer. మరి డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కేఈ ఎంత మెన్షన్ చేసాడమ్మా 18%. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే కేఈ దగ్గర ఎంత పర్సెంట్ నోట్ చేద్దామమ్మా 18%. ఇంకా జస్ట్ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, వన్ ఈజ్ D1 అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ G, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రోత్. So let us start our thinking from calculating the G. So G అంటే nothing but ఏంటమ్మా growth. So capital ఎంత grow అవుతుంది అనేది మనం calculate చేయాలి. So growth is equal to, so generally మనకు తెలిసిన formula B into R, where B is nothing but retention ratio, R is nothing but return. సో రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత అనేది క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేశాడు. ఎంతమ్మా 75%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.75. సో అదే నోట్ చేద్దాం సార్ 0.75. ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ మనకు కావాలి, దట్ ఈస్ ఆర్. కొంచెం ఈ ఆర్ గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో జనరల్లీ రిటర్న్ విల్ బి ఆఫ్ 2 types. వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్ రిటర్న్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. సో ఇన్వెస్టర్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. యాక్చువల్ రిటర్న్ అంటే నథింగ్ బట్ ద యాక్చువల్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. జనరల్లీ మన పేరెంట్స్ మన దగ్గర నుంచి ఏంటమ్మా మార్క్స్ రావాలి అనుకుంటాం, మేబీ 70 marks, 80 marks, 90 marks. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. బట్ మన పేరెంట్స్ 80 marks ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మనం యాక్చువల్లీ 80 marks తెచ్చుకోవాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. సమ్ టైమ్స్ 80 కన్నా హైయర్ తెచ్చుకోవచ్చు, 90 marks, ఆల్స్ ఏంటమ్మా 40, 50, 60 marks కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్చువల్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. అలాగే జనరల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా 18%. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కే. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ 18%. మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ 18% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి కంపెనీ 18% పే చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ది బిజినెస్. మరి యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే వీ క్యాన్ క్యాల్కులేట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 2 concepts. ఆ 2 concepts ఏంటి సార్ అంటే వితౌట్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అండ్ విత్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో వితౌట్ కన్సిడరింగ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ జస్ట్ కరెంట్ ఇయర్. నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పిక్ చేసుకుని యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ది యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ విల్ బి గివెన్ బై ద బిజినెస్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్, దట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అంటే జస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పిక్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. సో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై, మరి ఆ ఎర్నింగ్స్ రావాలి అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఏం ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. That's why divide it with equity. Simply we call it as ROE. ఈ ఫార్ములా మీకు తెలిసిందే, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ divided by equity. ఇది సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. బికాస్ జస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పిక్ చేసుకుని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. డినామినేటర్లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటామమ్మా? ఈక్విటీ. అలాగా సార్ కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి, ఎక్కువ హడావిడి చేయాలి అనుకుంటే ఓకే ఫైన్, యూ కెన్ ఆల్సో క్యాల్కులేట్ దాట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ బై యూజింగ్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ.
ఏం చేస్తాం, ఐడెంటిఫై ఆల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్, ఐడెంటిఫై ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ IRR. As we already discussed in the class, IRR full form internal rate of a return. Internal rate of a return ante actual return, expected return, actual return. So actual return which will be given by the business. And simply ఇక్కడ సమ్మరీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రిటర్న్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, అనదర్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్ రిటర్న్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్. అది ఎలా తెలుస్తుందమ్మా మనకి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నువ్వు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అలాగా సార్ యాక్చువల్ క్యాపబుల్ రిటర్న్ ఎలా వస్తుంది అంటే 2 ways. వితౌట్ కన్సిడరింగ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అయితే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. విత్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై IRR, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఇంకా డీటెయిల్గా నీకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంటే సో గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్ వీడియోస్. ఆ కాన్సెప్ట్ వీడియోస్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నీకు ఏ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే ఆ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళి నువ్వు అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కాన్సెప్ట్ మీద. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది సరిపోతుందమ్మా. యాక్చువల్ రిటర్న్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఏంటి, అయితే 2 things, ROE ఆర్ ఎల్స్ IRR. ఇక్కడ ఆర్ అంటున్నాడు కాబట్టి దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, యాక్చువల్ రిటర్న్. ఈదర్ యూ కెన్ టేక్ ROE, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, ఆర్ ఎల్స్ IRR. మరి క్వశ్చన్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు సార్, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత పర్సంటేజ్ సార్, 22%. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వన్, IRR ఇచ్చేసాడమ్మా క్వశ్చన్లో ఎంత, 22%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. సో ఇంత డీప్గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అయినా ఇవ్వచ్చు, IRR అయినా ఇవ్వచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద R వాల్యూ, ఐదర్ ROE ఆర్ ఎల్స్ IRR. సో అక్కడ డైరెక్ట్లీ IRR ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ R యాజ్ IRR 22%. మరి చెప్పండి అమ్మా, 22% ఇంటూ B, రిటెన్షన్ రేషియో ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం 0.75. సో 22% ఇంటూ 0.75 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16.5% ఈజ్ ద గ్రోత్ రేట్. ఏంటి సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లాజిక్ ఏంటి అంటే ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్లో చెప్పుకోవాలి అంటే, so actual return, actual capable return which will be given by the business is 22%. Let us consider it as a 22 chocolates. Our 22 chocolates lo 25% will be sent into the pockets of the equity shareholder in the name of what sir, dividend. బట్ కంపెనీలో రీటైన్ అయ్యేవి ఎన్ని చాక్లెట్స్ అమ్మా, 22 చాక్లెట్స్ ఇంటూ రిటెన్షన్ రేషియో 0.75 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16.5 చాక్లెట్స్ విల్ బి రీటైన్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి బిజినెస్లో రీటైన్ చేస్తున్న 16.5 చాక్లెట్స్ జస్ట్ లైక్ రీటైన్ అర్నింగ్స్, అవి దేనికి యాడ్ అవుతాయమ్మా, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ బిజినెస్. మరి క్యాపిటల్కి ఆ 16.5 చాక్లెట్స్ మనకు యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, ఎస్. ఈ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రోత్. సో యాజ్ యూజువల్ ఇంకా క్లియర్గా నీకు కాన్సెప్ట్ కావాలి అంటే గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్ వీడియోస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రోత్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 16.5%. సో సేమ్ ఇక్కడ మన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పడేయడమే 16.5%. అండ్ కమింగ్ టు ద న్యూమరేటర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ D1 అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, డివిడెండ్. ఆల్రెడీ మనం DPS క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామా లేదా, ఎస్. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ DPS, 0.75. సో DPS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.75. అగైన్ క్వశ్చన్ రైజెస్, ఈ DPS అనేది ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ 30 lakhs అన్నాడు. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో నేను ఎలాగైనా అజంప్షన్ తీసుకొచ్చమ్మా, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ద వర్డింగ్స్ ఆర్ లైక్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఇయర్, దెన్ మనకు వచ్చిన స్టోరీ మొత్తం కూడా నాట్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, 1 or not అంటే లాస్ట్ ఇయర్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్. మరి ప్రీవియస్ ఇయర్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అవుతుంది. EPS క్యాల్కులేట్ చేసిన EPS ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అవుతుంది. మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన DPS కూడా హియర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ అ లాస్ట్ ఇయర్, ఆ వచ్చిన 0.75ని ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చమ్మా, D0. అలాగా సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ అజంప్షన్ యాజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇయర్. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అని నేను అజంప్షన్ తీసుకుంటే ఆ 30 lakhs ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 1. దాని నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసిన కరస్పాండింగ్ EPS ఏమవుతుందమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ EPS అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్ E1. అంటే దాని నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్న కరస్పాండింగ్ డివిడెండ్ 0.75 క్యాన్ బి అజ్యూమ్డ్ యాజ్ అ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్, దట్ ఈస్ D1. అంటే సింప్లీ చెప్పాలి అంటే క్వశ్చన్ వేగ్గా ఉంది ఇక్కడ. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ అన్నాడు,
నేను లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఎజంప్షన్ తీసుకుంటే ద స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లాస్ట్ ఇయర్. దట్స్ వై ద క్యాల్కులేటెడ్ డివిడెండ్ పర్ షేర్ 0.75 can be assumed as a D naught. If at all I am assuming that net profit is related with the current year expected values, then calculate చేసిన ప్రాఫిట్స్, ఈపీఎస్, డిపిఎస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానమ్మా? D1. It is purely based on the assumption. If at all I am considering this 0.75 as a D1, the formula will be like D naught, D1 లాగా assumption తీసుకుందాం ఫస్ట్. సో D1 అయితే P naught is equal to చెప్పడమ్మా ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 0.75, because directly I am assuming 0.75 as D1 divided by KE 18% minus 16.5%. చూడండమ్మా 0.75 డినామినేటర్లో 18 minus 16.5, 1.5%. 0.75 divided by 1.5%. I am going to get 50 rupees. So మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఏ కేసులో అమ్మా, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ కరెంట్ ఇయర్, ఇన్ దట్ కేస్ ఈపీఎస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ E1, current year expected earnings. Calculated DPS is directly considered as D1, expected dividend. So numerator 0.75. అలాగా సార్ I am expecting 0.75 as D naught అయితే how can you calculate that D1 sir? D naught into 1 plus G. In that case, in the numerator you have to consider D naught 0.75. It is assumed as D naught. మరి మనకు కావాల్సింది D1 కాబట్టి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? గ్రోత్ యాడ్ చేయాలి. 1 ప్లస్ గ్రోత్ ఎంత సార్? 16.5% డివైడెడ్ బై 18% మైనస్ 16.5%. 2 అజంప్షన్. D1 అనుకుంటే జస్ట్ 0.75, D naught లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే 0.75 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, న్యూమరేటర్ 0.75 ప్లస్ 16.5%, 0.87375 డివైడెడ్ బై 18 మైనస్ 16.5%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.87375 divided by 1.5%, you are going to get 58.25. And it is purely based on the assumption. Exam లో ఏంటమ్మా, రెండు నోట్ చేస్తే బెస్ట్. ఎందుకు సార్ ఇంత హడావుడు మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఒకసారి మనం ఆర్టీపీ సొల్యూషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామమ్మా ఎలా అజంప్షన్ తీసుకున్నాడో. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, 0.75కి గ్రోత్ యాడ్ చేశాడు. అంటే విచ్ మీన్స్ హీ హాజ్ అజ్యూమ్డ్ దాట్ 0.75 యాజ్ అ D naught. కరస్పాండింగ్లీ హీ హాజ్ అగైన్ అడ్జస్టెడ్ ది గ్రోత్. అంటే ఇక్కడ అజంప్షన్ ఎలా తీసుకున్నట్టమ్మా, ఇక్కడ D naught. But coming to some illustrations which are given in the ICAI material, let us say ఒకసారి 4th question మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిమిలర్ టైప్ అమ్మ, నెట్ ప్రాఫిట్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, సేమ్ కాన్సెప్ట్, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ యూజింగ్ గార్డన్స్ మోడల్. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనోడు తీసుకునే అజంప్షన్ ఏంటో మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటున్నాడు సార్? 50 lakhs. అవుట్స్టాండింగ్ 15% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 100 lakhs. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 5 lakhs. సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత సార్? 50 lakhs. నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड 100 lakhs into 15%, that is equal to 15 lakhs. Balance antama earnings available to equity shares 35 lakhs divided by number of shares. Number of shares ఎన్ని ఇచ్చాడు సార్ అక్కడ? 5 lakhs. So divided by 5 lakhs, 35 lakhs divided by 5 lakhs is equal to 7. We call it as EPS. Again in that EPS you need to calculate the DPS. So DPS ఎలాగమ్మా మనకి ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ యూజింగ్ గార్డన్స్ మోడల్ వెన్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఈజ్, ఫస్ట్ కేస్ మనం పిక్ చేసుకుందాం 25%. DPS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into 25%. 7 into 25%, you are going to get 1.75. ఓకేనా? మరి 1.75ని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందామమ్మా. సో 4th question ఆన్సర్. You can observe here numerator లో డైరెక్ట్లీ ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాడమ్మా? 1.75. సో ఇక్కడ 1.75 కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు అంటే అక్కడ వాళ్ళ అజంప్షన్ ఏమని తీసుకున్నట్టమ్మా? 1.75ని డైరెక్ట్లీ D1. దే ఆర్ నాట్ అడ్జస్టింగ్ గ్రోత్ ఫర్దర్.
అర్థమవుతుందా? అంటే మెటీరియల్ ఉన్న దాంట్లో దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ D1 వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఎనీ గ్రోత్ ఫర్దర్. బట్ అదే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 0.75ని D0 లాగా అజంప్షన్ తీసుకుని దే హ్యావ్ యాడెడ్ ది గ్రోత్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అ క్వశ్చన్ బట్ అజంప్షన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. జనరల్లీ డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అనేది మనకి సింపుల్ స్కోరింగ్ టాపిక్, స్కోరింగ్ చాప్టర్. సో దట్స్ వై మీరు అజంప్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా తీసుకుని కీలో డిఫరెంట్గా ఉంటే మార్క్స్ పోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దట్స్ వై మనం రిస్క్ అస్సలు తీసుకోకుండా రెండు ఆన్సర్స్, రెండు అజంప్షన్స్ ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా? ఐసే ఒక దాంట్లో ఒకలాగా, ఇంకో దాంట్లో ఏంటమ్మా D1 అండ్ ఇంకో దాంట్లో ఏంటి D0 లాగా తీసుకున్నారు. సో దట్స్ వై మనం రిస్క్ తీసుకోకుండా ఎగ్జామ్లో ఏంటి రెండు నోట్ చేసి పడేద్దాం, అజ్యూమింగ్ D1 యాజ్ వెల్ యాజ్ D0. జస్ట్ ఏంటమ్మా లెస్ దెన్ 1 minute మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో రెండు నోట్ చేసేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ illustration 9. And coming to the next one, question number 11. Banu Limited is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposals. Currently, the firm has annual credit sales of 225 lakhs and accounts receivable turnover ratio of 5 times a year. The current level of loss due to bad debts is 7,50,000. At present, bad debts loss entundantamma 7,50,000. And correspondingly, credit sales is 225 lakhs. And along with that, accounts receivables turnover ratio of 5 times a year. The firm is required to give a return of 20% of the investment in the new accounts receivable. Cheppandamma denik use avutadi? For every 1 rupee of investment, company is going to expect 20% return. It is used for the sake of calculating loss of cost of capital on the blockage of investment on debtors. And policy option 2 requires a manager to manage the receivables with salary of 50,000 per month, and the company's variable costs are 60% of the selling price. Given the following information, which is a better option? Overall any policies unnai sir ante one is present policy, policy 1 and policy 2. And along with that, ikkada variable cost ఎంత పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేయాలంటమ్మా? 60%. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు, వీ హ్యావ్ టు పే ద శాలరీ టు ద మేనేజర్ అంట. సో ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? శాలరీ టు ద మేనేజర్. మరి శాలరీ టు ద మేనేజర్ ఏ కేసులో మనం పే చేస్తున్నామంట? ప్రెజెంట్ పాలసీ 1 ఓన్లీ పాలసీ 2? ఓన్లీ పాలసీ 2 రిక్వైర్స్ అ మేనేజర్ టు మేనేజ్ ద రిసీవబుల్స్ విత్ శాలరీ ఆఫ్ 50,000 పర్ మంత్. సో ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలంటమ్మా? 50,000 పర్ మంత్. స్టార్ట్ చేద్దామా? సో ఓకే. సో ఫస్ట్ question number 11. So simple sir, particulars, present policy, policy 1 and policy 2. సో యాజ్ యూజువల్ తెలిసిందే కదమ్మా, ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఇచ్చాడు అంటే వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ నెట్ బెనిఫిట్ ఫర్ దట్ 3 పాలసీస్. ఏ కేసులో నెట్ బెనిఫిట్ హయ్యర్ వస్తుందో యూ హ్యావ్ టు చూస్ దట్ పర్టికులర్ పాలసీ. మన నెట్ బెనిఫిట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్? సేల్స్ minus corresponding expenses and minus debtors related expenses like bad debts, collection expenses, loss of cost of capital. బట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ మెథడ్ అయితే యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై మంత్స్ అయితే మంత్స్, డేస్ అయితే డేస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మంత్స్ తీసుకుంటే 12 months ఇంటూ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. మరి అది క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా? వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్. బట్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడంటే నో. లైక్ సో ఇన్ సో డేస్ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్, సో ఇన్ సో మంత్స్ అని ఏమైనా చెప్పాడంటే నో సార్. బట్ కరస్పాండింగ్లీ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మెన్షన్ చేశాడమ్మా? అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో మెన్షన్ చేశాడు. లైక్ 5 times, 4 times and 3 times. And simply with the help of accounts receivable turnover ratio, you need to calculate debtors collection period. మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ receivables turnover ratio. That is debtors collection period equal to 12 months divided by receivables turnovers ratio. The logic ఏంటి మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ ఫార్ములా. Debtors collection period is equal to 12 months divided by receivables turnover ratio.
మరి ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ప్రెసెంట్ కేసులో 12 months డివైడెడ్ బై రిసీవబుల్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఎన్ని టైమ్స్ అంటమ్మా 5 times. సో 12 months డివైడెడ్ బై 5, 12 months డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ మంత్ ఎంతమ్మా 4 times అండ్ 3 times. సో పాలసీ 1 4 times, నెక్స్ట్ 3 times. సో 12 months డివైడెడ్ బై 5 is equal to 2.4 months, and next 12 months divided by 4 is equal to 3 months. 12 months divided by 3 is equal to ఎన్ని మంత్స్ అమ్మ మనకి 4 months. అంటే we have calculated data collection period. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా సేల్స్. మరి సేల్స్ కేస్ చెక్ చేసుకుంటే యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది సార్ 225 lakhs, నెక్స్ట్ 275 lakhs అండ్ 350 lakhs. అదే నోట్ చేద్దాం సార్ 225 lakhs, 275 lakhs, and coming to the last one we have to consider 350 lakhs. ఇది సేల్స్ అయిపోయింది. మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మెన్షన్ చేశాడో చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. వేరియబుల్ కాస్ట్ 60%. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దాట్ 60%. మరి 60% ఎలా వస్తుంది 225 lakhs into 60%, you are going to get 135 lakhs. And again 275 lakhs into 60%, 165 lakhs. 350 lakhs into 60%, you are going to get 210 lakhs. And now minus చేస్తే you'll get 225 minus 135, 90 lakhs. 275 minus 165, 110 lakhs. And lastly 350 minus 210 lakhs, you are going to get 140 lakhs. అండ్ మైనస్ జనరల్లీ ఏం చేయాలమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ గురించి ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడంటే నో. ఇఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఎస్ సార్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ బ్యాడ్ డెట్స్ లాస్. లెట్ us కన్సిడర్ దాట్ బ్యాడ్ డెట్స్. బట్ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేసాడు 7.5 lakhs, 22.5 lakhs, 47.5 lakhs. సో 7.5 lakhs and after that 22.5 lakhs, 47.5 lakhs. So 90 lakhs minus 7.5, 82.5 lakhs. 110 minus 22.5, 87.5 lakhs. 140 minus 47.5, that is equal to 92.5 lakhs. So this is all about the bad debts. మరి బ్యాడ్ డెట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేమన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే ఎస్ చెక్ చేసుకుందాం. కలెక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడా సార్ నో. సో లాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లాస్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకుందాం. దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏదో స్పెషల్ పాయింట్ ఇచ్చాడు సార్. పాలసీ ఆప్షన్ 2 రిక్వైర్స్ అ మేనేజర్ టు మేనేజ్ ద రిసీవబుల్స్ విత్ శాలరీ ఆఫ్ 50,000 per month. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. జనరల్లీ ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో జనరల్లీ మనం కన్సిడర్ చేసుకునే స్టోరీ month ka, year ka, year, annual. So that's why here also you need to consider for year. The company's variable cost are complete అయిపోయింది. You need to consider only manager's salary. That's it, manager's salary. మరి manager's salary ఎప్పుడు పే చేస్తున్నామమ్మా ప్రెసెంట్ పాలసీ 1 పాలసీ 2 పాలసీ 2. మరి పాలసీ 2లో నోట్ చేసేద్దాం సార్ 50,000 ఈజ్ పర్ మంత్ ఇంటూ 12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా డైరెక్ట్లీ 6 lakhs. అండ్ నౌ బ్యాలెన్స్ 82.5 lakhs, 87.5 lakhs, and now 92,50,000 minus 6 lakhs. You are going to get 86,50,000 minus loss of cost of capital. So if at all question is silent, we have to consider the cost method. చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుందో annual cost of credit sales, because it is a cost method, divided by 12 months into debtors collection period into cost of capital. మన ఫస్ట్ కేస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు జనరేట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ 225 lakhs ఎంత కాస్ట్ మనం రేజ్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా 135 lakhs. సో 135 lakhs డివైడెడ్ బై 12 months into debtors collection period. స్టార్టింగ్లో క్యాల్కులేట్ చేసాను 12 months డివైడెడ్ బై రిసీవబుల్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఎంతమ్మా 2.4 months ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees ఎంత రిటర్న్ మనం ఫోర్గా అవుతున్నాం, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం 20%. సో ఇంటూ కిतना है सर 20%. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్. 135 ఇంటూ 2.5 డివైడెడ్ బై 12 ఇంటూ 20%. సో 5.4 lakhs. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ ఎంతమ్మా మనకు కావాల్సింది 165 lakhs.
So 165 lakhs divided by 12 months into, you need to consider 3 months. So 3 months into 20%. So 165 lakhs divided by 12 into 3 into 20%, you'll get 8.25 lakhs. And coming to the last one, in order to run the sales of 350 lakhs, ఎంత కాస్ట్ మనం రైజ్ చేయాలమ్మా 210 lakhs. నాట్ ఓన్లీ ద 210 lakhs, ఇంకా అడిషనల్లీ మేనేజర్కి శాలరీ కూడా పే చేస్తున్నాం. ఎంత పే చేస్తున్నాం సార్? 6 lakhs. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ 6 lakhs ఆల్సో. 210 lakhs ప్లస్ 6 lakhs డివైడెడ్ బై 12 months into ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 4 months into 20%. So 216 divided by 12 into 4 into 20%. 216 divided by 12 into 4 into 20%, 14.4 lakhs. మరి బ్యాలెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే నెట్ బెనిఫిట్, సో 82.5 మైనస్ 5.4, 77.1 lakhs. Next 87.5 divided by 8.25, 10.60 lakhs. 87.5 minus 8.25, sorry, 79.25 lakhs. And lastly 86 lakhs 50,000 minus 14.4, 72.1 lakhs. సో చూడమ్మా, నెట్ బెనిఫిట్ ఏ కేసులో ఎయిర్ వచ్చింది మనకి? పాలసీ 1. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు చూస్ పాలసీ 1. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. TMT Limited. So before going to the illustration, a simple question అడుగుతా. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. అజంప్షన్ ని బేస్ చేసుకుని we are going to derive this illustration. సో మీరే చెప్పాలి. So let us take an example. Suppose we are running the business year 1 and year 2 story. So current year లో business start చేసాం అనుకుందామమ్మా, year 1. Next year 2. So let us take two things, sir. One is purchases, and after that sales. అంటే గూడ్స్ నేమ్ పర్చేస్ చేస్తామమ్మా, లైక్ యాపిల్స్ అనుకుందాం. యాపిల్స్ పర్చేస్ చేసి ఏం చేస్తామమ్మా? సేల్స్. సపోజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1 we have purchased 100 apples అనుకుందాం. ఎన్ని యాపిల్స్ అమ్మా? 100 apples. ఇయర్ 2 ఆల్సో లెట్ us say సేమ్ సార్, ఎన్ని యాపిల్స్ పర్చేస్ చేసాం? 100 apples. బట్ కమింగ్ టు ఇయర్ 1, సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 80 apples సేల్ చేసాం అనుకుందాం. అండ్ ఇయర్ 2 లో లెట్ us say we have sold 70 apples అనుకుందాం. ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 2 years. ఇయర్ 1. So story start in the year 1 and next year 2, just two things, purchase and sales. Just you have to tell me what will be the opening stock and the closing stock. Ee 4 question marks ni fill chesi naku cheppandi. మీరు అనలైజ్ చేయండి. మీద బిజినెస్ అనుకోండి, యాపిల్స్ ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉండొచ్చు, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉండొచ్చు, ఇయర్ 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత, అది ఫ్రూట్స్ వెండర్ ఆలోచించండి. సరే, ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పడమ్మా, ఏం నోట్ చేయాలి అక్క? బికాస్ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడమ్మా? ఇయర్ 1. సో కమెన్స్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎంటీ పాకెట్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తామా లేదా? సో కామన్ సెన్స్ ఆర్ 0, బికాస్ నీ కంపెనీలోకి స్టాక్ రావాలన్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్. సో పర్చేస్ చేసాం, ఎంత పర్చేస్ చేసామమ్మా? 100 apples. బట్ స్టార్టింగ్ కమెన్స్మెంట్ విత్ 0 కాబట్టి 0 నోట్ చేసాం. సో 0 apples ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్. పర్చేసెస్ ఫస్ట్ టైం మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం 100 apples. సేల్స్ ఎంతమ్మా? 80 apples. మిగతా 20 apples వస్తామన్నట్ట? నో సార్, ఏంటది? క్లోజింగ్ స్టాక్. సో 20 apples విల్ బి ద క్లోజింగ్ స్టాక్. And coming to the year 2 opening stock 0 నా కాదా? బతికిచ్చే రేట్ అమ్మా అది 20. అది కాపర్
చెప్పకండి అమ్మా, నార్మల్ గా చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బికమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. సో 20 apples. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 50. బికాస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత సార్ అక్కడ? 20 apples. అడిషనల్ ఎన్ని పర్చేస్ చేసామమ్మా? 100. ఎన్ని సేల్ చేసామమ్మా? 70. బ్యాలెన్స్ విల్ గెట్ 50 apples. ఓకే సరే, నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి. నోట్ నెంబర్ 1. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ commencement of the business, in the year of commencement of the business, and the first year of the business, opening stock will be equal to 0. In the year of commencement of the business, opening stock will be equal to 0. కలర్ చేంజ్ చేయాలా? బ్లాక్ కావాలా? బ్యాక్గ్రౌండా? సరే, ఇది ఒక్కటి నోట్ చేయండి, తర్వాత నోట్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, సరే నోట్ చేశారా? సరే, సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. సపోజ్ క్వశ్చన్ లో ఇయర్ 1 స్టోరీ ఇవ్వలేదు. ఇయర్ 1 అంటే ఏంటి? కమెన్స్మెంట్ ఇయర్. సపోజ్ ఇయర్ 5 స్టోరీ ఇచ్చాడమ్మా. లెట్ us say క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 apples అనుకుందాం. దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇయర్ 3 అండ్ ఇయర్ 4. డైరెక్ట్లీ ఏ ఇయర్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఏ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడమ్మా? ఇయర్ 5. ఇన్ దట్ ఇయర్ 5 క్లోజింగ్ స్టాక్ తెలుసు 40 apples. ఓపెనింగ్ స్టాక్ గురించి ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా? నో. మరి అప్రోప్రియేట్ అజంప్షన్ ఏం తీసుకోవాలి సార్? 0 తీసుకోవడం కరెక్టా అంటే నో సార్. వీ హావ్ టు అస్యూమ్ దట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. అంటే ఓన్లీ కమెన్స్మెంట్ ఇయర్ అయితేనే ఓపెనింగ్ స్టాక్ మనం తీసుకోవాల్సిన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా? 0. అదర్ దాన్ ఇయర్ 1, అది ఇయర్ 2 అయినా 3 అయినా 5, 6, 10 ఏ ఇయర్ అయినా కానీ, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్, 0 తీసుకోవడం క్రైమా కాదా? ఎస్, because already we are running the business since past 4 years. మరి ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుందా లేదా సార్? ఎస్, బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఏం చేస్తామమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఇయర్ 5 is assumed to be equal to closing stock of last year. That's why opening stock will also be equal to 40 apples. Clear? So note point note చేసుకోండి, అయిపోద్దమ్మా. సెకండ్ పాయింట్, if the given year is other than the commencement year, and if there is no information about opening stock, then it is assumed that opening stock is equal to 0 అని assumption తీసుకోవాలా? is equal to closing stock అని assumption తీసుకోవాలా? closing stock. సో ఇంత అడౌట్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మన బ్రెయిన్ లో ఆల్రెడీ ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటామమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం చెప్పుకున్నాం? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్.
ఆ ఫ్రేజ్ ఆ స్టేట్మెంట్ మిస్టేక్ ఏం కాదమ్మా, అది కరెక్టే. బట్ ఏ కేసులో అదర్ దాన్ కమెన్స్మెంట్ ఇయర్ 2, 3, 4, 5 సో ఆన్. బట్ కమెన్స్మెంట్ ఇయర్ లో మీరే చెప్పారమ్మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమైనా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, జీరోనా? జీరో. అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? సో ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా చూడకుండా. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కమెన్స్మెంట్ ఇయర్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే జీరో తీసుకోవడం కరెక్టా? నో సార్, వీఆర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ సిన్స్ ద పాస్ట్ ఇయర్స్, సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అస్యూమ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ కమెన్స్మెంట్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ఓపెనింగ్ స్టాక్, నో సార్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఇప్పుడు రెచ్చిపోదామమ్మా చూడండి క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. సో మీకేముందో నెంబర్. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టిఎంటి లిమిటెడ్ ఈస్ కమెన్సింగ్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టాయ్స్. ద ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ అసర్టైన్డ్ ఫర్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 60,000 యూనిట్స్ అట్ ఫుల్ కెపాసిటీ. ఫుల్ కెపాసిటీ ఎంతమ్మా? 60,000 యూనిట్స్. బట్ కమింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ 60,000 యూనిట్స్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ షీట్ మెన్షన్ చేశాడు. రా మెటీరియల్స్ ఎంత అంటమ్మా పర్ యూనిట్? 20 రూపీస్. సేమ్ మన ఫార్మేట్ పర్ యూనిట్ ఫార్మ్ లో ఇచ్చాడు, హ్యాపీ. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ లేబర్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? 15. నువ్వు 1 యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 1 into 15, 10 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 10 into 15, 40,000 అయితే 40,000 into 15. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ వేరియబుల్ కాంపోనెంట్ ఎంతమ్మా? 15 రూపీస్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఎంత అన్నాడు సార్? 10 రూపీస్ పర్ यूनिट. टोटल कितना है? 25 पर यूनिट. एंड आफ्टर दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेरिएबल पर यूनिट एंतम्मा 3 rupees. फिक्स्ड पर यूनिट एंतम्मा 1 rupee. टोटल कॉस्ट इज 64 पर यूनिट. प्रॉफिट एंत 16 rupees पर यूनिट. सेलिंग प्राइस कितना है? 80 rupees पर यूनिट. సో స్టోరీలో ఏమన్నా కాంప్లికేషన్ ఉందా అంటే ఏమీ లేదు సార్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్, లాస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ లో అవన్నీ కూడా ఏంటి మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. తర్వాత కమింగ్ టు ద మెయిన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్. మెయిన్ థింగ్ స్టోరీ ఏమంటున్నాడు? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్. కమెన్స్మెంట్ ఇయర్ అన్నట్టు కాదా? ఎస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, జీరోనా? జీరో. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సేల్స్ ఆర్ 40,000 యూనిట్స్ అండ్ 35,000 యూనిట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. 40,000, 35,000 both are same, both are not same, both are not same. ఇక్కడ నుంచి కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో we have taken only 1 units, either 1 lakh units, 1,20,000 in the question. బట్ ఈ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ లో ఎన్ని యూనిట్స్ మనకు కనబడుతున్నాయమ్మా? ఫస్ట్ 60,000 యూనిట్స్, నెక్స్ట్ 40,000 యూనిట్స్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 35,000 యూనిట్స్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏం సార్ అంటే 60,000 ఈజ్ ద ఫుల్ కెపాసిటీ. నీ ఫుల్ కెపాసిటీ ఉంది కదా అని చెప్పి టోటల్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఆర్ మెరిట్ ఇస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్. సో బడ్జెటరీ కంట్రోల్ లో చూస్తుంటారు. మరి డిమాండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నీ ఫుల్ కెపాసిటీ 60,000 యూనిట్స్ అన్నా కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్ నువ్వు ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసావమ్మా? 40,000. బట్ 40,000 ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఖచ్చితంగా 40,000 సేల్స్ చేయాలి కరెంట్ ఇయర్ లో రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో సార్. సేల్స్ ఎంత అని మెన్షన్ చేసాడమ్మా? 35,000. సో మీరే చెప్పండి, ప్రొడక్షన్ ఇన్ యూనిట్స్ సార్ 40,000, సేల్స్ ఎంత చేసాం సార్? 35,000, బ్యాలెన్స్ 5,000 ఏమవుతుంది? స్క్రాప్స్ ఇలా కాదు కదా, ఏంటమ్మది? క్లోజింగ్ స్టాక్. ఎక్సలెంట్. అండ్ టు అసెస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ద ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలంట మనోడికి. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందమ్మా? రా మెటీరియల్ స్టాక్ 3 months ఆఫ్ కన్సంప్షన్. చెప్పండి, రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఎలా వస్తుందంట? యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ ఇంటూ 3 divided by 12. So simply a first point use చేసి screen calculate చేయొచ్చమ్మా, raw material stock. Okay. Next, credit allowable for debtors 1.5 months. చెప్పండి పాయింట్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? to calculate debtors. And after that, credit allowable by creditors 4 months. Very cheap. ఏం calculate చేయొచ్చు? creditors. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి creditors కి? annual credit purchases into 4 divided by 12. And after that, lag in payment of wages 1 month,
lag in payment of overheads half a month, cash in hand and bank is expected to be ఏది చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇది మాత్రం నోట్ చేసుకోవచ్చు ఎంతమ్మా 60,000. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ కంటింజెన్సీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎంత పర్సెంట్ అంట 10%. అంటే సేఫ్టీ మార్జిన్ అనే పాయింట్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా దానికి రిలేటెడ్ అది లాస్ట్ లో కన్సిడర్ చేసుకుందాం. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ అ ప్రొజెక్టెడ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ debtors are taken at sales అన్నాడా కాస్ట్ అన్నాడా కాస్ట్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు టేక్ ద అజంప్షన్. debtors అన్న వెంటనే ఇక్కడ ఏం గుర్తురావాలి మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ debtors కలెక్షన్ పీరియడ్. ఎంతమ్మా debtors కలెక్షన్ పీరియడ్ 1.5. మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. జస్ట్ న్యూమరేటర్ చెప్పండి చాలు నాకు. రా మెటీరియల్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్ ఏ ఉండాలమ్మా యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే న్యూమరేటర్ ఏం కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫినిష్డ్ గుడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అదే డెటాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కాస్టింగ్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటారు. ఏంటమ్మది కాస్ట్ షీట్. మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, సింప్లీ ప్రిపేర్ ద కాస్ట్ షీట్. అక్కడ ఏదైతే ఫార్మాట్ ఉంటుందో ఆ ఫార్మాట్ ని విజువలైజ్ చేసుకుని ఆ ఫార్మాట్ మొత్తం యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ జస్ట్ 2 answers. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ చెప్పండి చాలు. ఇక మిగతావన్నీ నాకు అనవసరం. జస్ట్ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. మరి ఆ ఫార్మాట్ గుర్తుందో లేదో ఒకసారి జస్ట్ అలా రివైజ్ చేసుకుందామమ్మా. చెప్పండి కాస్ట్ షీట్ ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా డైరెక్ట్ వేజెస్ అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ చేస్తే అమెజాన్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్. మరి టోటల్ చేస్తే we are going to get gross factory cost ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వి గెట్ నెట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఈ నెట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్. లేకపోతే హ్యాపీ అమ్మ సింప్లీ ఏం చేస్తాం ఇగ్నోర్. క్వశ్చన్ లో అనలైజ్ చేయండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ సింప్లీ ఇగ్నోర్. మరి యాడ్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది సార్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అండ్ అగైన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేసినవన్నీ సేల్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏం చేయాలి ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ వి గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. And again దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఏం సాధిస్తాం సార్ అంటే రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ తెలిస్తే వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ రా మెటీరియల్ స్టాక్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. సో మొత్తం ఫార్మాట్ అనలైజ్ చేయండి. ఇందులో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మో మనకి మిస్ అయి ఉంటుంది క్వశ్చన్ లో. మిస్ అయితే హట్ అవుతామా అనో సార్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా ఇగ్నోర్. లెట్ us take an example. క్వశ్చన్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టైం పీరియడ్ ఏమైనా ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కన్వర్షన్ పీరియడ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ గురించి హింట్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా? నో. మరి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా ఇగ్నోర్. అంటే ఎంటైర్ ఫార్మాట్ లో దెర్ విల్ బి నో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, దెర్ విల్ బి నో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అలాగే ఇంకొక హింట్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఒకసారి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవర్ హెడ్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడమ్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. సంథింగ్ ఏదో ఓవర్ హెడ్ మిస్ అయిందమ్మా ఇక్కడ. ఏంటది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్. హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామా లేదా? ఎస్. అంటే సింప్లీ ఇక్కడ కాస్ట్ షీట్ లో దేన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్. సో ఇంతకంటే హింట్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేయలేను. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ అక్కడ డంప్ చేసి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ 2 answers అంతే. అంతకుమించి ఎక్కువ ఇబ్బంది పట్టను. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సేమ్ కాస్ట్ షీట్ లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తారో అది అప్లై చేయండి. అది మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది సెకండరీ. సో చీప్ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారమ్మా. అనలైజ్ చేద్దాం. సరే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఏంటమ్మా కాస్ట్ షీట్. ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్. మరి రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ అన్న వెంటనే 60,000 తీసుకుని ఉంటారు కొంతమంది. మరి 60,000 తీసుకోవడం కరెక్ట్ అంటే నో సార్.
బికాస్ మన కెపాసిటీ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అమ్మా. సపోజ్ మనోడు ఏంటి టిఫిన్ 10 ప్లేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ హిస్ కెపాసిటీ. బట్ ఓన్లీ 2 ప్లేట్స్ ఇడ్లీ కన్జ్యూమ్ చేస్తే బిల్ 10 ప్లేట్స్ కి పే చేయాలా, 2 ప్లేట్స్ కా 2 ప్లేట్స్. అలాగే ఇక్కడ కెపాసిటీ ఎంతమ్మా 60,000, బట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎన్ని యూనిట్స్ సార్ 40,000. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 40,000 into ఈచ్ యూనిట్ కి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్యూమ్ ద రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 20 rupees. సో ఇంటూ 20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 8 lakhs. So very cheap. ఎంత వచ్చేసింది రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ 8 lakhs. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్ లేబర్. సో 40,000 యూనిట్స్ ఇంటూ చెప్పండి డైరెక్ట్ లేబర్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి 15. అందమ్మా రెచ్చిపోవడమే 15 చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 6 lakhs. టోటల్ ఎంత వస్తామో మనకి 14 lakhs. దీన్ని మనం క్యూట్ గా ఏమంటాం సార్ ప్రైమ్ కాస్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ దిస్ ప్రైమ్ కాస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ సంథింగ్. ఏంటమ్మా అది ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన ప్రాణానికి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా 2 కాంపోనెంట్. వన్ ఈజ్ వేరియబుల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. మరి వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వేరియబుల్ చెక్ కरेंगे कितना आएगा 40,000 इंटू पर यूनिट ఎంత ఇంకా రావాలమ్మా 15. సో దట్స్ వై ఇంటూ 15 చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 6 lakhs. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిక్స్డ్ చెప్పండి అమ్మా, అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత 10 rupees అంట. చెప్పండి ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఎంత. సో జనరల్ ఏం చేయాలనిపిస్తామో మన మనసుకి 40,000 ఇంటూ పర్ యూనిట్ ఎంత సార్ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనిపిస్తుందమ్మా 4 lakhs. బట్ ఇది కరెక్ట్ అంటే రాంగ్. సార్ ఎందుకు రాంగ్ అంటే ఇది ఒక్కటి డీటెయిల్ గా నేను చెప్తా, బట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ కి మీరే అనలైజ్ చేయాలమ్మా. అంత డీటెయిల్ గా చెప్పాను అక్కడ. మరి అనలైజ్ చేద్దాం సార్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఈ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రై చేశారంటమ్మా 60,000 యూనిట్స్. కావాలంటే చూడండి, ద ఫాలోయింగ్ ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ అసర్టైన్డ్ ఫర్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్ 60,000 యూనిట్. అంటే 60,000 యూనిట్స్ ని బేస్ చేసుకుని డిరైవ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. మరి ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే వేరియబుల్ కాస్ట్ మనం చెక్ చేసుకుందాం. 60,000 కి ఎంత అవ్వాలమ్మా 60,000 ఇంటూ 15 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 15 per unit 9 lakhs. బట్ మనం యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎంతమ్మా 40,000. సో ఆబ్వియస్లీ 40,000 ఇంటూ 15 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 6 lakhs. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్. బట్ కమింగ్ టు ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్ 60,000 అండ్ 40,000. మరి 60,000 ని బేస్ చేసుకుని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేశారు కాబట్టి 60,000 ఇంటూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అనడం అక్కడ 10. సో 60,000 ఇంటూ 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 6 lakhs. మరి 40,000 కి 40,000 ఇంటూ 10 నోట్ చేయడం క్రైమా కాదా? ఎస్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. 60,000 కి ఎంత అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యామో 6 lakhs దట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అంటే అక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాబట్టి వెదర్ మేబీ 60,000, 50,000, 40,000 యూనిట్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా 6 lakhs. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర ఫస్ట్ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా 60,000 ఇంటూ 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 lakhs. క్లియరా? బట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అలా కాదమ్మా. విత్ ద చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ the cost will be appropriately changed, proportionate manner. But అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ షుడ్ రిమైన్ same irrespective of the units. Clear? 6 lakhs. సో ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ 14 lakhs ప్లస్ 6 lakhs ప్లస్ 6 lakhs. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 26 lakhs. మరి దీనికో సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఏమంటాం దాన్ని? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. అండ్ ఈ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా జనరల్లీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్కింగ్. మరి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంట్ ఏమన్నా మెన్షన్ చేశాడా? నో. దట్స్ వై గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. అండ్ అగైన్ దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా జనరల్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్. మరి క్వశ్చన్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇచ్చాడా సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్? సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. సో సింప్లీ ఏంటమ్మా ఇగ్నోర్ 0 26 lakhs. ఈ 26 lakhs మనకి ఏమవుతుందమ్మా జనరల్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. టిల్ నో క్లియరా? మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత వీ నీడ్ టు యాడ్ సంథింగ్. ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా నార్మల్లీ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ రా మెటీరియల్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అమ్మా ఫినిష్డ్ గుడ్ మైనస్ ఏం చేయాలి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది సార్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్.
మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసామమ్మా 40,000. మరి అన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. మరి ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేసామంటమ్మా 35,000. క్లియరా? మరి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఏమైనా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా? నో, బికాస్ అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు సార్, ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. దానికోసం నోట్ చేయించాం. దెర్ విల్ బి నో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఎంతమ్మా ప్రొడక్షన్ 40,000, గుడ్స్ సోల్డ్ ఎంతమ్మా 35,000, బ్యాలెన్స్ కిतना आएगा 5,000. చెక్ చేసుకోండి, 40,000 ప్లస్ 0 మైనస్ 5,000 విల్ గెట్ 35,000. మరి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఏదో ఒకటి చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఎంత చెప్పండి? అది క్లోజింగ్ స్టాక్ అమ్మా, కరెక్టే. చెప్పండి ఎలా వస్తుంది క్యాల్కులేషన్? 26 lakhs డివైడెడ్ బై ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? అది 40,000 యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత సార్? 5,000. చెప్పండి ఎంత? 3,25,000. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎనీహౌ 0. మరి చెప్పండి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత వచ్చిందో? ఎంతమ్మా? 22,75,000. క్లియరా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంతమ్మా 26 lakhs ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎనీహౌ ఏంటమ్మా 0. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 26 lakhs ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఫర్ 40,000. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ 5,000? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 3,25,000. బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 22,75,000. ఫైనల్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంకోటి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కోసం ప్లస్ ఏం చేయాలి? సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. అగైన్ మన ప్రాణానికి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ వేరియబుల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. మరి వేరియబుల్ ఎంతో మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. ఎంత? 3 రూపీస్. మరి క్యాల్కులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 3 రూపీస్ పర్ యూనిట్ కాబట్టి చెప్పండి ఎంత? 40,000 35,000? 35,000. బికాస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ దేన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఓన్లీ యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్. సో 35,000 యూనిట్స్ ఆర్ ద సోల్డ్ ఇంటూ వేరియబుల్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? 3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1,05,000. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. చెప్పడం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అక్కడ? ఎంతమ్మా అక్కడ? 1 రూపీ. బట్ అక్కడ 40,000 35,000 తీసుకోవడం కరెక్టా? నో, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో ఆల్రెడీ క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫుల్ కెపాసిటీ 60,000 ఇంటూ 1 రూపీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కిतना आएगा 60,000. మరి ప్లస్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 24,40,000. అంటే ఎంటైర్ స్టోరీలో మనకేం తెలిసిపోయిందమ్మా? రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇంకా అంతే సార్, ఇంకా ఈజీగా మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? రా మెటీరియల్ స్టాక్, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ అండ్ సో ఆన్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ నేను అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. కరెంట్ అసెట్స్. మరి కరెంట్ అసెట్స్ లో ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా? రా మెటీరియల్ స్టాక్. మరి చెప్పండి రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఎలా వస్తుంది? న్యూమరేటర్ యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్. మరి యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ క్లియర్ గా మనకు తెలుసు ఎంతమ్మా? 8 lakhs. మరి అదే కన్సిడర్ చేసుకుందాం సార్. 8 lakhs divided by 12 months into ఎన్ని మంత్స్ అన్నాడు సార్? రా మెటీరియల్ 3 months ఆఫ్ కన్సంప్షన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఇది బాగానే చెప్పారు అందరూ. నెక్స్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? జనరల్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్. బట్ ఏమైనా ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్? నో. దట్స్ వై హ్యాపీ. ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఎలా వస్తామా? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ సంథింగ్ మంత్స్ చేయాలి. మీకు ఆయన ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. బట్ అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసామా లేదా? ఎస్. బట్ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఉందా? ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఎంత అన్నాడమ్మా అక్కడ? 3,25,000. ఫిల్ అవుతా అదే మనం నోట్ చేయాలమ్మా. ఎలా? 3,25,000 విచ్ హాస్ బిన్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ వైల్ డిస్కసింగ్ ది కాస్ట్ షీట్. అర్థమైందా? 2 స్టాక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మనకి యూనిట్స్ తెలిసిపోయింది ఎంత? 3,25,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? డెటార్స్. సో చెప్పండి డెటార్స్ క్యాల్కులేషన్. సేల్స్ మెథడ్ అన్నాడా? కాస్ట్ మెథడా? కాస్ట్ మెథడ్.
మరి కాస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి యూనిట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఏంటమ్మా అది కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తెలుసా లేదా సార్? ఎస్. ఎంతమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్? 24,40,000. అది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా క్రెడిట్ సేల్స్. మరి చెప్పండి క్రెడిట్ సేల్స్ క్యాష్ సేల్స్ బైఫర్కేషన్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడు ఆ క్వశ్చన్ లో? 75% క్యాష్ సేల్స్ 25% క్రెడిట్ సేల్స్ నో. సో ఏం చేయాలి? హట్ అయ్యి అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. టోటల్ సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ సేల్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సేల్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంతమ్మా? 24,40,000 డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ చూడండి అక్కడ డేటాస్ 1.5. 1.5 అంటే ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? 1.5. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 3,05,000. అర్థమవుతుందా? సో రా మెటీరియల్ స్టాక్, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్. కాస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. బట్ దెర్ ఇస్ నో బైఫర్కేషన్ అబౌట్ క్రెడిట్ సేల్స్ కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. సో 24,40,000 డివైడెడ్ బై 12 ఇంటూ 1.5. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయమ్మా కరెంట్ అసెట్స్ లో? ఎస్. ఏముందమ్మా అక్కడ? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. ఎంత క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్? 68,000. సో అదే నోట్ చేద్దాం సార్. క్యాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 60,000. ఇంకేమైనా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నో. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్ ఎనీహౌ లేదు కాబట్టి టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంతో చెప్పండి? 8,90,000 మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీ. మరి కరెంట్ లయబిలిటీస్ క్రెడిటార్స్ ఎంత అనేది మన క్వశ్చన్ మార్క్. ఫస్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ annual credit purchases divided by 12 months into C. అంటే న్యూమరేటర్ లో కన్సంప్షన్ తీసుకోవాలా పర్చేసెస్ తీసుకోవాలా? పర్చేసెస్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ వీ వుడ్ హ్యావ్ టేకన్ పర్చేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కన్సంప్షన్. బట్ ఒకసారి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని. ఫస్ట్ టెల్ మీ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కన్సంప్షన్ అండ్ పర్చేసెస్. సార్ కన్సంప్షన్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. That is equal to purchases equal to consumption minus opening stock plus closing stock. Yes, the story is all about raw material, finished good raw material, because మనం డిస్కస్ చేసుకునే దేని గురించి అమ్మా? క్రెడిట్. మరి పర్చేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కన్సంప్షన్ అంటున్నాం. కన్సంప్షన్ కష్టపడి క్యాల్కులేట్ చేసామా లేదా సార్? ఎస్. ఎంతమ్మా? 8 lakhs ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ షీట్. ఫస్ట్ పాయింట్ రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ ఎంత సార్? 8 lakhs మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? అట్లా 0. బికాస్ ఏంటమ్మా ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. దట్ వై 0 ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మనకేమన్నా తెలుసా సార్? ఎస్. జస్ట్ నో ఫ్రెష్లీ క్యాల్కులేటెడ్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. సో రా మెటీరియల్ స్టాక్ తెలుసు ఎంతమ్మా? 2 lakhs. అది క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ 0. నోట్ పాయింట్ నోట్ చేసాం. సో దట్స్ వై ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ? 2 lakhs. సో పర్చేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8 lakhs ప్లస్ 2 lakhs. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 10 lakhs. అగైన్ ఈ పర్చేసెస్ లో మనకే పర్చేస్ కావాలి? క్రెడిట్ పర్చేస్. బైఫర్కేషన్ ఇచ్చాడు. క్రెడిట్ పర్చేసెస్ 75% 25% అని నో. దట్స్ వై హట్ ఏం తీసుకోవాలి? క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పర్చేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 10 lakhs. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన ఇది ఓవర్ రైట్ చేస్తారు, అంత డీప్ గా థాట్ రాదు. జనరల్ ఇక్కడ మన న్యూమరేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? క్రెడిట్ పర్చేసెస్. దట్స్ వై వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద పర్చేసెస్. మరి పర్చేస్ ఎలా వస్తుంది సార్? అక్కడ రిలేషన్ కన్సంప్షన్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. కన్సంప్షన్ ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో 8 lakhs. And after that minus ఏం చేయాలమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎనీహౌ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ జస్ట్ నో క్యాల్కులేటెడ్ ఎంత? 2 lakhs. మరి అది యాడ్ చేసి టోటల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 10 lakhs. దట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ టు బి ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ పర్చేజ్. సో న్యూమరేటర్ ఏం తీసుకోవాలో చెప్పండి అమ్మా? 10 lakhs. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇంక ఇచ్చి పడేయడమే చెప్పండి. ఇంటూ క్రెడిటార్ స్టోరీ ఎన్ని మంత్స్ అనడమ్మా? అక్కడ 4 months. సో ఇంటూ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3,33,333. ఇంకా జస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్. మరి అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. ఎన్ని మంత్స్ అంట? 1 month. మరి యాన్యువల్ వేజెస్ ఎంతమ్మా? చూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికి? ఫార్మాట్ ఎంతమ్మా? లేబర్ 6 lakhs. మరి 6 lakhs divided by 6 lakhs divided by 12 into 1. That is equal to 50,000.
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఓవర్ హెడ్. మరి అవుట్ స్టాండింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఓవర్ హెడ్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఎన్ని మంత్స్ అంట దట్టు 0.5 months. మరి 0.5 months ఓవర్ హెడ్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి టోటల్ చేద్దామమ్మా. ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత 6 lakhs ప్లస్ 6 lakhs 12 lakhs. And after that selling and distribution overheads entama 1,05,000 plus 60,000. Total enta 1,65,000. Calculation will be like 6 lakhs plus 6 lakhs plus and selling and distribution overhead variable 1,05,000 plus 60,000. Total enta indamma manaki 33,65,000. And denominator lo 12 months into overheads ఎన్ని months అనడమా అక్కడ half month 0.5 that is equal to 56,875. This is all about outstanding overheads. ఒకసారి టోటల్ చేసి చూడండి ఎంత వచ్చిందో. 4,40,000 208. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. మరి మైనస్ చేసి చెప్పండి ఎంతో 4,792. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే నో, ఇంకొక లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందమ్మా. ఏంటది సేఫ్టీ మార్జిన్. ఎంత పర్సంటేజ్ అంట 10%. మనకు నోట్ చేస్తూ ఉంటా ఆ గ్యాప్ లో సేఫ్టీ మార్జిన్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా సేఫ్టీ మార్జిన్? మైనస్ ప్లస్. నీకు 100 కావాలి అంటే 100 ప్లస్ సేఫ్టీ మార్జిన్. సో ప్లస్ సేఫ్టీ మార్జిన్. ఎందుకమ్మా సేఫ్టీ మార్జిన్? టు మీట్ ద అన్సర్టనిటీస్. ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు క్యూట్ గా 10%. You are going to get net working capital required. చెప్పండమ్మా ఎంత తీసుకోవాలి సేఫ్టీ మార్జిన్? 4,49,079 ఇంటూ 10% చేస్తున్నారా? అస్సాం వెళ్ళిపోవాలమ్మా. అక్కడ క్యూట్ గా అనలైజ్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ ప్లస్ బట్ అక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ కంటింజెన్సీస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ ద రేట్ 10% అన్న నో డౌట్. బట్ 10% ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ దాట్ ప్రొవిజన్. అంటే ప్రొవిజన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ మీద ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా? 10%. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ప్రొవిజన్ ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా? 10% ఆఫ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ ప్రొవిజన్. మరి ప్రొవిజన్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏంటమ్మా? గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నెట్. ఇక్కడ నెట్ అంటే యాక్చువల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలో అంత. సో లెట్ us assume it as 100 after adjusting the safety margin. సో అది 100 rupees అయితే సేఫ్టీ మార్జిన్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 10. వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద సేఫ్టీ మార్జిన్ ఇదేమవుతుందమ్మా? 90. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 10% దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్రొవిజన్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్రొవిజన్? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్రొవిజన్. మరి ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్రొవిజన్ ఈ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని లెట్ us call it as 100. మరి 100 రూపీస్ ఇదైతే సేఫ్టీ మార్జిన్ ఏమవుతుందమ్మా? 10. మరి 100 మైనస్ 10 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ప్రొవిజన్ 90. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడమే. 4,49,792 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 100. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90 డివైడెడ్ బై 90 ఇంటూ 10. ఎంతమ్మా? 49,977. సో ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ దాట్ ప్రొవిజన్ ఎంత వస్తాం మనకి ఇక్కడ? 4,99,769. ఇదేంటమ్మా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్రొవిజన్. అంతేగాని డైరెక్ట్ దీని మీద 10% తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? అస్సాం. దీని మీద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ది సేఫ్టీ మార్జిన్. Clear? That's why it is assumed to be 100. If at all this is 100, safety margin is 10. Before adjusting that, 100 minus 10 entama? 90. ఇంతటితో illustration సమాప్తం. ఓకేనా?